Do you love her husband more than her children? Share our Nigerians, we need to do better. Some Nigerians, because I'm not part of it. God forbid bad thing. I have a brother. God forbid bad thing. But if God, maybe because let's see, èmi máa wà lára àwọn tó máa wá suitor fún ìyàwó ẹ̀. A responsible suitor that can stand in as a father for her children. Because I don't understand why Emanipe, because she's a widow, definitely she should stop to exist. Okay, but okay, but you need to see the vile comments under her post. And it is men that are shaming her for it. I don't know, maybe you guys are observing a pattern now. Majority of vile people on social media now, they are men. That's why I'm saying, Toronto single, Nigeria. I wish you all the best too. Because the water is polluted. I don't think there are good men in Nigeria as we are speaking now, as of now. Nigeria is like you looking for looking for a needle in a haystack. The men that are roaming the street of Nigeria now, they are badly brought up. I don't know, maybe from their family knew, or maybe there's something in the head that they are sniffing, or maybe the society as a whole, as Nigeria, that has shaped them like that. Nigerian men are vile, majority of them. If you go on TikTok, if you go on Facebook, if you go on Instagram, people that are dropping comments, dropping vile comments, faceless account, they are men. They are men. And you now be thinking, so where is that? Those days of good men, those days of men that will stand up for women anywhere, that will look after women, that will speak for women. Share disease eradicating one. Is there an epidemic going on in Nigeria that has affected the psyche of majority of men there? Is something going on that we are not aware of? Is something going on that we are not aware of? And for you men in Nigeria that belong to that category, I spit on you. Shame on you. Shame on the women and father that raised you. Shame on them. They did a very tacky job. Because women grew up believing that men are the protector, men are the provider, men will always speak for them. Because some of you have sisters, what, even if you don't respect women as a whole, don't you respect the womb that carried you? Don't you respect the womb that carried you, for goodness sake? Nigerian men, on social media, that will be abusing the body part of women, that will be body shaming women, when you have a mother at home that probably look like a toad, and you will come on social media to abuse women that you don't know. That is why I advise young girls that I want to marry, look outside your race. There are plenty of responsible men. They don't need to be your color. I want to marry Nigeria. Gone are those days. The men that we have now is only few of them that are actually raised with love. Most of them were raised based on survivor. So they go around with their frustration. That's another point. Why is it that now there's so much divorce in Nigeria? You don't need a soothsayer to tell you. The marriageable men is limited. The pool of marriageable men who deserve it has been polluted. Only marry grown ass men with beards, white beards, crying after the likes of VDM, hiding behind VDM to bully women, to say all sorts of vile words against people that come for VDM, throw all sorts of tantrums against women. I don't understand. And this new guy, whatever, Gege, what's his name? Although I don't take him serious because he's just hustling. But you need to see, even if you're on Facebook during the days of Allah Kaduna, if you people know Allah Kaduna, he is a proper egoistic, misogynistic person. And if my picture that guy looks so fugly. Like, he looks like somebody who has been emancipated, has not even eaten for years. But when he was hiding behind the faceless account, you would think maybe he was all up there.
But you will see grown-ass men going to Allah Kaduna when Allah Kaduna is degrading women, speaking down on women. You will see them going there to applaud him. What VDM started with, it was Mohbad. Then later on, he moved to shaming women. When he's describing Yabo Ojo, you would be like, who raised VDM? But when you look at the history of his mother, you won't be surprised. Hey Joe, because I don't know, maybe I'm the only one that is seeing this pattern. The street of the men roaming the street now, they are looking for women to pour out their frustration. Probably maybe due to the economic status that they can't afford women that they want. So they will look for women who are successful, are beautiful, and pour their anger on them. Blame them for their shortcomings. Blame them for their own economic deficiency. Hey, Joe, single ladies, you need to shook your eye. Make na shook eye well, because the men that we have now in Nigeria, they are men that were brought up to hate and look down on women. And that's why I don't blame women now who have decided to say, no, hell no, I'm not getting married. I will just get a surrogate and just have my child on my own. I applaud them. Because men that in Nigeria now, they are not even worth even dating. How much more pay on settle down pẹ̀lú wọn? Ha, sad o. Because the generation of my own father, they were excellent generation. My father was a provider. He was a defender of his family. And you dare not speak down on women. Dare not speak down on his daughters. Same thing with my husband. So I don't know. And for you men who belong to that category, you are just fanning a pandemic of lonely men. It's happening. Men are not seeing the need to get married anymore. And the ones who get married, they are not scared to walk out of it anymore. And from research and things that have been happening, you are the one that are always scared to stay lonely. Obìnrin lè lose ọkọ and decide pé me marry more or one more call me. But a man cannot stay alone for 6 months. Even a man let marry ọkùnrin 70 years old. Tó bá ní pé kọ́ ọmọ òun bàbá máa wáyàwó pé òun ò lè dá gbénu ilé ńlá yẹn. But a woman will be fine living alone. Look at the mother of Otedola, Madam Florence. Àtìgbà tọ́kọ ẹ̀ ti kú yẹn, she stayed there. And she feels she's surrounded by her children, by her grandchildren. But a man will not. Oh, Matilo, why you me? Because men are scared to live alone. I don't know why. So if you are finding the pandemic of lonely men, it will still come back to bite you in your ass. And if you are part of the men who applaud men that look down on women, that degrade women, if you have sisters, it will come back to haunt them. If you have sisters, it will come back to come and bite them in the ass. Le marry on you Nigerian men le miri te mani pe en shame single women, en shame single mothers. Who raised you? Who raised you? And the majority of you don't even know your father. When I say you don't know your father, I mean in your talking 1 year as babayin, how are you so sure it's your father? So you don't even know your father, your biological father. But you feel that because a woman is saying, okay, you have a disagreement, you will not come for their marriage. Even when they're happily married, you will not be telling them, hey, Olosho, single mother. Man, who raised these people? And please, it's not making your call be please. Both mothers and fathers, you need to do better. You need to do better. And the scary part is, kids that are in their 20s, early 20s, mid 30s, and some unfortunate old ass men who have decided not to grow out of their misogynistic beliefs. Ha! Oh, Gao.
it breaks my heart. I've been willing to talk about this for the longest time. I don't know. Abi, am I the only one seeing what I'm saying? Abi, am I just exaggerating? If you go on this thing, okay, look at this family, the Nkubi family. I don't know if you know them. That dwarf guy. If I call him dwarf, I'm not shading him. I know them. Yeah, dwarf is a normal thing. So it's not as if maybe I'm describing him in a derogatory way. No, he's a dwarf. That's just it. And he find love with a lady who is not a dwarf. And they gave birth to a child who is a dwarf. And you will see grown-ass men. One little men, little men. Okay, little men. And he's a little man. And you will see grown-ass men going there to go and weep. Going there to go and weep, to go and embarrass themselves there. And I'm happy she brought her the picture of one guy being alligator, telling them that because someone back problem to my funny future. Like, what the hell? The audacity. And despite that his face is plastered all over social media, a pick me now will still go and look for a way to get married to that kind of man. Toba wa show and pepe, Emma was social media, Emma kesa wa letting be by. I've said this thing on this platform before. The days of don't judge a man or judge a woman by what they write on social media is long gone. Even the United States don't totally apply for visa agency. They will look at your digital print. They are that serious. Because from the abundance of the heart, the mouth speaketh. So if you say, hey, man toast you, Amotigbo, ask for his name, search on him on social media. Look at his activities on social media. Look at what he says about incidents that happen on social media. His point of view is what he believes about trendy topics. You can have a clue about the content of his character. John Tori Olong, I am serious here. Maybe you are single, or maybe you are a single lady, or a single mother who still wants to find love, and I pray the good love find you. And maybe you are a widow who still believe in second love. Or yeah, I pray it finds you. Hear what I'm saying? So, I love you. God bless you. You find okay. Me too. Please, what's your name? What's your surname? So I don't know what's up. I love you. You are the sugar in my tea. Oh, me too. You are the sugar in my tea. Please, bros, what's your name? Because me, I don't like just speaking against men. We have some women too who belong to that category. Hey, girl, I like you. Hey, what's your name? Start looking at their digital prints. From there, you can have a clue about the content of their character. Good afternoon, I am a ratted gang for life. Kíyàn wá níyàn fẹ́ gbé yẹn wá sílé ẹ̀ tí mo pé ó ti lọ ra ọjà òkùnkùn bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Ṣé ẹ rò pé ó ti ṣe ọjà rà ni. Ẹ rí pé ó ti lọ gbé jombo wálé. Because truth be told, the majority of guys, the majority of babies, I call them babies, yeah, because it's not all male gender that should be accorded the title of a man. And when I say man, I mean real man. Some are just babies in grown-ass man body. That's just the fact. Majority of boys, babies that are following video, they are people who don't like women. They are misogynistic men. Go and look at them. I'm not capping here. It's just the truth. It's just the truth.
And that is why they are forever happy when VDM comes for women, comes for Iyabo Ojo, comes for Ruizi to Obere Pelusi. You will see them crying now, see them weeping. So if like most also lady come, I don't want to call her name. If I call her name now, you people my Temi platform, but let me say research here. She was brought up from a godly home, a respectable Christian family. And she met this guy. This guy was an ardent follower of Allah Kaduna. If you know Allah Kaduna during the days of Facebook, he was what's this guy's name? Something Tate of United States. I can't remember his full name now. One nuisance, Benye, to man preaching misogynistic views. I can't remember. Andrew Tate. So he was Allah Kaduna was the Andrew Tate wannabe on Facebook, the days of Facebook. And this guy was an ardent follower. Oh mama bam sonny. And a lady who was brought up with so much love from a Christian family, a respectable Christian family, decided to marry a guy who was an ardent follower of a known woman 18 speaker. They got married quite well. They got married. This guy showed her Pepe. He showed her hell on earth. Hell. Tó bá ní pé mọ̀ pé kíní kan o báwo ni fire ṣe rí o. Some people their marriage is a living testimony of fire. You don't even know to wọ́n ní láti tọ́wọ́n bá sọ pé okay o ẹjọ́ ta ló dé fire rí o ẹ kọ́ máa nàka sókè ni. They showed her shege banza. He wasn't providing. Was abusing her mentally, was abusing her physically. We look for every means possible to body shame her, to do all sorts, stripped her of every self-esteem she had. She wasn't herself. Everything that made her human, this guy stripped it from shell to shell. And thankfully, she had a family who she could fall back on, because not everybody has family to fall back on. And that is why guide your heart. If you know the kind of family you are from, guide your heart. Guide your heart, because you might not be able to survive marital hurdles, just like this lady I'm talking about. You might not have the family, you might not have the support system. So she left the marriage, and God so good, she wrote about it, immediately she mentioned her husband. Everybody came for her. Nobody felt pity for her anymore. They said, you knew this guy. You knew this guy. You knew what his views is about women. You could see it through his digital prints. Even we that we are not married to him, we can't even marry him. You knew this guy. Shao, Bosha, and later on she was being and I can't say it unfortunately, Sha. Unfortunately, she has a child for that man. Because I say it all the time, if you are married to a narcissist, the best thing God can do for you is for you not to have a child for a narcissist. Because they will use that child to drain you. To drain you. But Israel àti ìyàwó yẹn Sheila tí wọ́n divorce, I dropped a comment. I said, Sheila, no child, no evidence. No child, no evidence, no baggage. And they tell you, the best thing God did for that girl, that she didn't have a child for Israel. Israel would have frustrated her. Ó máa fi ọmọ yẹn, ó máa fi ní lára. Look at Korah àti ex-husband there. So if you are married to a narcissist and lọ́mọ mọ̀kọ́ tọ́lọ̀ ń ṣe fún ẹ o, you don't know. You don't know. It's when you are reflecting back, is you be thanking God that, you sealed my womb during that period. I'm forever grateful. So that lady, she came out of the marriage, and there is this guy too. If you know him, Ima is a misogynistic person as well. He's a baby, but only pride junior tó lè sọ̀rọ̀ tó lè gbọ́ lọ. Òun náà kò hide pé òun like obìnrin.
And a lady in her mid-20s who is a single mother decided to marry this guy. Ó decide láti lọ fẹ́. Ó wá sọ fún gẹ́yẹn ló ń provide òun ló sanwó lóṣogbo. Wọ́n sọ pé ò fẹ́ rí ọmọ tó bí sí tàyìn tó ti bí tẹ́lẹ̀ yẹn ò fẹ́ rí inú ilé yẹn. Ló ṣàdájà marriage tó 6 months ó pack up. Ó pack up. That's why I'm saying that these days, don't say mi ò ráyè o, nǹkan tó ń sọ lórí social media is a different person. It doesn't mean it. He's just catching cruise. Hello, he's not catching cruise. He's not catching cruise. There are some places that I will not even want to see my husband there. We no go green. He is not catching cruise. He saw a platform to be vulnerable, to say the way it is in his heart, and he took it. He's not catching cruise. If a man, okay, man to drop a comment here, so that one could be here, no, she catch cruising. He's not catching cruise. He's saying he's giving you he's giving you a tip of the iceberg in you. He's giving you an opportunity to God bless you, Sister BC Solomon Buchino. Solomon Buchino ma sọ fún yín pé when kingdom wives, more power to Ebu, because this new rave of kingdom wives, young girls doing kingdom wives. I thought kingdom wives were for women in their 50s, in their young girls not to surround the kingdom wives. I salute you people. I salute you people because I'm going to say something now, and it might not sit well with some people. But you see, religion as a whole is not favorable to the women folks. It is that's the way it is. Religion is not favorable to the women folks. Religion is a method of is a means of trying to bring women to their knees. It's just the gospel truth. Take it or leave it. So if you see a man who knows how to weaponize religion and you say kingdom wife, kingdom is the goal, you are in for a long thing, no. You are in for a long thing, no. Hey, mo sọ pé tó bá mo lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì o, ṣọ́ọ̀ṣì ni màá ti rọ́kọ gidi, ni màá ti ríyàwó gidi. You are in for a rude shock. There are damaged men in church. Even in the real world, women who are smart can smell their fuckery for miles away. So they will come to church where they believe that some gullible girls can't even smell their bullshit because they are not street smart. And they will come and use that opportunity. Low instruments, church, usher. Me, a man said to me, I'm a radical. Me, I know I don't do the norm. I go against the norm. Me, I question everything. That's me. So, in kingdom wives, more power to your elbow. I don't belong to that group. No, I don't. I know God for myself. But because my wife is not the finest, is not the most intelligent, but I still married. Hello. Ẹyọ kan náà tó ṣẹlẹ̀ lórí Shadeboro mo rí tó sọ pé ìyàwó òun ní mátòdò. Tóun bá lose ìyàwó òun lé ní I don't care. And he called himself a pastor. Hey, àwọn young pastor yìí, àwọn young men tó máa pera àwọn pastor yìí, wọ́n tẹ́ pé even their life is in disarray. But they will be, because they know 2 or 3 chapters in the Bible, they automatically believe they are ordained pastor. And so women who love the title of mommy church, wàhálà tí yín nìyẹn o. Growing up, most abuse that I know happened in Christians' home, happened in pastors' homes. But they dare not speak because the code of silence is real. So if you have a sit-down talk, honest sit-down talk with pastor's wife, and I think you women that are kingdom wives or planning to marry these Gen Z pastors, if you have pastors who are maybe in their 60s, you are just going there to cancel them. You can say, okay, mommy, please, can I take you out for dinner? Can I take you out? Take them out of their normal comfort zone. Have a genuine heart-to-heart talk. Listen to their experiences.
Because when you take them out from their comfort zone, it brings a kind of vulnerability. They tend to bear it all for you to listen to. Listen to their stories. You will be shocked. So that before you go and put yourself as I've seen pastors who never worked in their life. Tẹ́ pé ìyàwó ló máa gbé gbogbo ẹrù yẹn. A sanwó BitTorrent, a sanwó ilé, a sanwó school ọmọ, a ṣe gbogbo ẹ̀. Hello. Mo tún gbọ́ interview kan because ó sọ pé òun kinní kan ìyàwó òun pásítọ̀ lòun, ìyàwó òun ló ń pa owó, pé tó bá ti lọ pa owó yẹn òun ló máa sọ, òun máa ní pé kó owó yẹn wá sórí table, òun ló máa sọ bó ṣe máa ná. And she dare not frown o. She dare not frown. I will say, go and use that money to cook, and I'll be eating it. I will say, yeah, be smiling. As I'm eating the food like this, be smiling. She will be the one to work. I will say, yeah, go and withdraw your salary. This is how we share it. You will take this one like this. You take this one like this. And if she frowns, I say, are you frowning? Are you frowning? Oh, yeah, smile. You need to smile. You need to smile. Oh, hello, you are eating my salary. I should be smiling. Show mad me. Show mad me. In your own scripture, you that you call yourself a pastor, Bible is often a man that cannot provide is worse than an infidel. Because a man pick and choose the side of the Bible that you want to read. That is why I said if you marry based on when the man is religious, that man will use that Bible. He will use it as an instrument of control for you. For every bad behavior, to ban you ma fi scripture, ma fi ma back and you will just come out weakening. And to baleti kolon jogbo. Kote mi monso. That's it. Èmi nsin èmi giran, èyàn kan lè fi bread ko mi lọ́wọ́ mi ọbẹ̀ jẹ. It no go work because me I no go gree. And as far as I love my children, I love my husband, I've built myself to the extent that my life doesn't begin and end with a marital status. It doesn't. It's just the way it is. Le maran àwọn èèyàn tẹ́ sọ pé Nigerian men, even though they have some Nigerian men, I won't say Nigerian men because I'm married to a good Nigerian man. Some Nigerian men who have loud mouth, their ego is fragile. Toke or celebrate the baby bomb. You need to go to the comment section. Nigerian men crying like, how dare you? We thought we were the prize. How dare you get pregnant without the involvement of a man? How dare you go against the norm? How dare you? You do not worship the ground that we walk on, because that's all what I'm seeing. Prof, most of the good men, that's what I'm saying, that I'm not generalizing. Ben, sọ fún wọn pé wọn ò lọ́kọ ni. wọ́n ti bá plan gbogbo ẹ̀ kò lọ́kọ lójú wọn. wọ́n ti mọ̀ kódà wọ́n mọ̀ Candy, some Nigerian men ọmọ yọ̀ṣọ́jọ́ ṣọlọ o. ọmọ yọ̀ṣọ́jọ́ ṣọlọ. As time they cried, they crowed, and they crew under our comments. But you will never see women being threatening if a man decides to say, okay, hello, I'm not getting married, I don't want to have a child. Look on Nigerian women. More power to Ebony. Look on automatic fear cash cruising ben. But let a woman say, I don't want to get married. You will see grown-ass men going there to question her that how dare you? How dare you don't make us the center of your universe? How dare you throw it at our face that we don't matter? Like, hello, I thought you were all there. It shows you people just have fragile ego. Some of you are just bitter. Some of you are just sad that a woman say, F you, I can live without you. And why should that bother you? Èèyàn celebrate the baby bomb way. Ó sọ pé kíní kan iṣi bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí Iniedo náà wọ́n jẹ́ kí Iniedo drink water drop cup. Aṣẹ́wó ni o, ó lọ gbóyún ni o, ó ṣe gbá ni o. Why will you go and collect surrogacy? Kíní kan when the child grow up, ọmọ tẹ́ ẹ mọ̀, ẹ tún sọ pé tó bá grow up ó máa ní trauma. They were just saying all sorts. Men, boys, I don't call them men, boys, babies.
crying over a woman's decision about her body, about her life. Sister Temitope, wo orí yín pé jàre. My husband said my daughter should learn to behave because she will end up in man's house. They change here. Let's start changing the narrative. Your daughter life, or your daughter life is beyond pay ilé ọkọ. She might, her dream might be to be a CEO of a company, to travel around the world, to just be self-sufficient on her own. She must walk on pọ́n lọ sílé ìyàwó. Nàìjíríà ni màá ti rí pé ọkùnrin tó jẹ́ pé kíní ní amúgbó ni. Gúngò ni wọ́n máa sọ pé ẹ lọ wá yàwó fún borí ẹ̀ máa pé ẹ wá sọ obìnrin di rehabilitation center. Èèyàn tó bá ń gọ̀bẹ̀ gúngò ẹ̀ ṣe lọ gbé lọ sí gadroom kí wọ́n nà kọ́ máa fún lóúnjẹ kọ́ máa fún lómi. Bóyá orí ò ní pé ẹ máa lọ wá badly behaved men, àwọn tó yẹ pọ̀ ti wà badly behaved boys tó ti wà damaged. Ẹ máa sọ pé the next step of redemption is for them to get him a wife. Hello. Wọ́n tó bá ti mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ ó ti rún fún ó better kẹ́ mọ́lé o, kẹjọ máa manage ara yín bẹ́ẹ̀ o. No come look for woman wey go come use in own reggae spoil her blues o. But I don't blame these people, these families. There are some women that they are forever pick me. They are forever pick me, patriarchy princess. They will, and that's why I'm always happy. Misogynistic men, they always jam patriarchy princess. So it's always match made in heaven. Tó bá ti show wọn ṣege banza, patriarchy princess, àwa di speaker for women. Sometimes I just like to just oh goodness me. Bóyá Ọlọ́run ti màrà tí máa dá gan Ọlọ́run fi fún mi lọ́kùnrin because if I get girl, I will train now. I bet. So that's it oh. Patriarchy princess ẹjọ ẹ̀yin man is the alpha and omega mo fọlọ́run bẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ wá obìnrin ẹ máa lọ wá patriarchy princess ẹ máa lọ wá àwọn pick me ẹjọ nítorí Ọlọ́run ẹ má disguise fún wọn torí wọn pé o so that you will not use your reggae to spoil. Ẹ wá àwọn patriarchy apologist bíi tiyín kẹ́ máa lọ fẹ́ wọn sílé make una dey show on herself ṣege ẹjọ ẹ̀bẹ̀ lábẹ̀yìn make una dey show on herself shege banza. Me, I'm okay with that. Make patriarchy princess they marry ala Kaduna student, they marry gege student. Ẹjọ́ máa fẹ́ ra yín kẹjọ́ máa collabo. Ọlọ́run bá yín fèrè sí union yín. Bene. I'm Dupsy. I dey like this vibe lálẹ́. Ẹjọ́, what do you see to this don't do before marriage? Cherry, this is what I'm going to say about that. If you cannot hold a man to not do before marriage, you have no business holding a woman to it. You have no effing business holding a woman to it. People like to go virgin man and celebrate virgin man. Where did they do that one? What a woman decides to do with her F body, it shouldn't be anybody's business. It shouldn't be anybody's business. If a woman decides to talk about it religiously, because on religion one so I'm going somewhere. Me, something pay me on sharing. Me on pastors. Me then share person. Me I'm speaking. I discuss it because I've got a living experience. No, what pastor to my mind discuss? My religion view, like if you go. No, not religion's view. It's not really more consult. Got mommy by religion view. I want religion. Leader wa àwọn ló bá sọ pé don't do before marriage. No, the thing is that is it a thing to follow or not? No, Sherry, sister Dupsy, the reason why I won't judge them is that if I will not everybody personal conviction is different. What I'm saying that people should not be shamed for it and people should not be bullied into making such choice. If it's your personal choice, I know some people that it's not even about religion, it's on a moral level. Moral ground of like no, I just want to. So women should not be, how will I put it, pressured into making that decision or be, how will I put it, or lobbied to make that decision. If it's your decision, it should be yours and yours alone. Check it. That doesn't mean that you are a moral upright person. If it's I have friends who decide on their own.
They are not even religion. It's just a personal whatever. She gets. So Yeah. if you want to, you should not be forced to do it or use scripture to bully you into doing that. No. Because If you táwọn want to yẹn do ń it, sọ fine. nìyẹn. I don't know. She gets not because of a man. God bless you, Sister Idera. Not because of a man, because you just maybe for your own sanity, maybe because you don't want drama around it, and yeah, that's it. She gets. So that's it. Visitor nípa àwọn fẹ́ wá sókè o, ẹ jọ̀ọ́ moderator. So mo náà ọ̀rẹ́ now. Mo náà, like I have two friends like I know, like they married as it, and they were lucky that they got a good man. And some they will do it, and at the end of it all, that's why I say don't do it because of a man. Because if you do it because of a man and you end up marrying a man who doesn't appreciate it, or who is a bad person, or who messed up your life, you might regret it for the rest of your life. Because you believe that having a good man is like the reward of the decision you took. Let that decision be for you and you alone, so that even if marriage surprises you, you won't be that shocked. It won't really affect you like that. She get visit Sherry Jarvis àti Pella yẹn. Ṣé kò ṣe content làwọn yẹn ń ṣe ni? Ẹ wo Mommy Dupsy ṣe máa ń sìn. Is it not content? Visitor, you need to come up. Sherry, I think Content làwọn yẹn ń ṣe o. Content ló ń ṣe fún Is it not content? exactly, Mama Abby Storage. Àwọn Because yẹn lẹ̀ people, but I don't know. It might be for content. That's why I don't really want to speak on it, because I think it might be content anyway. I don't know. It might be content too, because I don't know. It's èmi why ò mọ nǹkan tí àwọn èèyàn ṣe ka ọ̀rọ̀ wọn kún kínní èyí tẹ̀yìn gangan ń ṣe nínú ilé yín ó ju nǹkan tó ń ṣe ń tà tẹ̀ ń rí lọ tó rọ́ jẹ́ celebrity. Can you send me kámẹ́rà pass wà lójú content? àwọn so wọn lè ṣe anything silly nígbà tó mọ̀ pé kámẹ́rà wà lójú àwọn. Okay, only place not content. Mama Abby Storage. Anyway, ọmọ yìí ṣáà ń sọ ó sì sọ̀rọ̀ lónìí kíkọ́ fún wọn ó sì ń ṣépè fẹ́ pẹ́ fèmí àti máàmí ilẹ̀ kìnìkan. So Sherry, this is what I'm going. Relationship. That's what I think is content anyway. exactly. This is what I'm going to say about these people, and my own benevolently for my own personal view. I believe if you get to a certain age, which under the law you are a legal adult, and that is 18 for Nigeria. If you've attained age and you are not, you don't have any type of mental deficiency, you are in your right senses. Whatever decision you take, maybe in your career, in your marital whatever, and you decide to take it, it's on you. Because the biggest lesson that can teach anybody is experience. You can only try, maybe as a parent, as a friend. Oh, Kiniko, don't do this. But sometimes you need to let people experience life for what it is. That's the only way they can learn. And what about ta kéré ń gbà yẹn, ta máa rí náà, ta máa ní pé a máa tọwọ́ bọ̀ by fire by force. Àwọn ìyá máa wò wá báyìí pé tọwọ́ yẹn bá ti tọwọ́ báyìí, ó máa sá wọlé ni, kò tún súnmọ́ náà yẹn mọ́. It might sound harsh, but it's just the reality of life. If people who love her or love him, whatever, because our marriage were toxic, it's not only him to the lady too is as toxic as him. because fúnra náà ọwọ́ òkè ń kó lára ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá a máa sáré lọ́wọ́ á fẹ́ gbà. So if people who genuinely love them, because I say genuinely, and I'm stressing it because with their kind of the kind of fame they've attained, for them to find genuine love is rare, even amongst family members. Because some family members might just see them as a meal ticket, and that's it. It ends there. They don't even care what they do with their life. They might see them as a meal ticket. So when I say genuine people who truly love them, I mean it. So if people who actually love them genuinely, have advised them, and they decide to say no, if you advise, then there's nothing much you can do. Because they are grown as adults. Age wanting be more now. Age wanting be more shabiamo. And with the kind of money they control, so you will know that it's not as if maybe Jarvis or struggle, maybe who are financially tied to him. No. She's financially independent. So if she decide and what this guy, Pella or whatever, me, I don't follow them. To be honest, me follow Jarvis, me follow Pella, because their content is not for me.
But I'm saying that if they are financially independent and they have legal age and they decide to involve themselves in this kind of shenanigans, nǹkan tó bá bá bọ̀ ń bẹ̀ kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́mi wọ́n ṣì wà alive, because me I don't wish them bad, because if God forbid bad things sin tí wọ́n bá yẹ pé bí àwọn ibi tó ti ń ju bí àwọn jù kan fúnra wọn sìn ó bá lórí sìn ó bleed ọ̀tẹ̀ ẹ̀kún sìn, she might ó máa sọ̀rọ̀ àwọn di adọ́rùn mọ́tò, and I will not want them for them, because I want them to live through it and learn so that they too they can use their story as a lesson for people too who find themselves in such situation. Because I mean, I'm not in the school of thought. But no, ọmọ kékeré ni wọ́n o. Okay, Seun Pablo sọ pé the love is real. If they're messing themselves up, is love to you? I don't know. Everybody's definition of love is different. Mi ti gbọ́ mi nǹkan tó bá nọra wọn gan máa ní love ni. Wọ́n máa ní pé tọkọ àti ìyàwó bá nọra wọn tó bá bára wọn sùn. Kìíní yẹn máa ń dùn gan. So you, Pablo, might be in that school of thought. And everybody with their kink. So it might be them embarrassing themselves, physically assaulting themselves is love to you. That's why I say people with their upbringing, yato. Pella and Jarvis might have grew up in a home that God bless you. So they might have grew up in a family where they've seen it as a norm. So they are accustomed to it. So if they decide to continue with that trauma, more power to them. Yeah. Let me what I think is our age, because they are financially okay. Loan the lady that was supposed to cause a listing and they both believe that we build each other. Anything we are working together, we are making the money together. They might love each other. Even me, I don't. In fact, sometimes say love not I don't understand them. I'm not one of their followers either too. But when I see it on all those bloggers, I'll be like, kilo tun ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn people here. But then you've said it all. Tí ó bá kọjú sí wọn, wọ́n ta adults ni wọ́n. Tó bá jẹ́ kẹ̀yìn sí wọn. Marriage life is not what my advice èèyàn pé báyìí ni kò ṣe ṣe. Tó bá débẹ̀ fúnra ra wọn wá mọ nǹkan tó yẹ kàn ṣe. But me, I feel like no, it's a no thing. Pé wọ́n ti ń gbé síta. But nǹkan tó ṣe enjoy yẹn, I think Pella was just trying to protect her. Tí òun lè máa understand as obìnrin. But the way bí yẹn náà ṣe put ẹ̀. Bóyá nǹkan tẹ́mi fi òpó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ẹ mọ àwọn celebrity ó fẹ́ fi small car yẹn escape kúrò ń bẹ̀ yẹn because wọ́n lè ti lọ tò sí di mọ́tò wọn. Which tí wọ́n ti ní misunderstanding nínú ilé tẹ́lẹ̀. Tẹ́ bá wò wọ́n tí mọ̀ pọ́n ti jọ argue bọ̀ láti inú ilé. So ìyẹn ò jẹ́ understand cannot communicate irú nǹkan báyẹn ni. Kò ní di irú nǹkan tó máa ní enter here. Leave me alone. Are you stupid? Kò yẹ kó di bẹ́yẹn. Pella fẹ́ try láti jẹ́ káwọn fi mọ́tò kékeré yẹn escape. Jarvis ń wò pé ṣebí di mọ́tò wa là ń lọ. I think that is what happened there. But wọ́n ti ní misunderstanding láti inú ilé ni. Tó bá ní misunderstanding láti inú ilé, wọ́n ti communicate pé àtàbá ti dé ta wọ́n ti sún mọ́ mọ́tò wa. Even while they are walking, tó ṣe ń bọ̀ ẹ rí lójú Jarvis níwájú pé wọ́n ti ń jà. Wọ́n ti ní argument yẹn already. All the time, yeah, so we are talking about the argument already. No, faru. Enter here, leave me alone. Tí yẹn náà kí ló fa ogun. Ko boye ti lórí èmi náà kọ́kọ́ fi pa kí ni tó máa ti báyẹn. But from there I understand pé ìkanra pé ó mọ̀ pa wọ́n ti jọ ń bínú. Bọ́ sí bí má lọ kú má jọ. So, Sẹ́lẹ̀ láwọn ọmọ ọ̀tá pọ̀ bẹ́ẹ̀. Gbọ̀kọ̀ wá farabalẹ̀ sọ fún wọn kàn gbàgbọ́. Ẹ̀sán ti níjà tẹ́lẹ̀, wọ́n níjà ni, ó máa communicate ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ní good manner. Wọ́n ti ní argument yẹn bọ̀ láti inú ilé yẹn ti ń lejú bọ̀ pé ṣáàjẹ́ ká lọ́wọ́ mọ́tò kó ní kálukú báradáradẹ́ lọ. Ìyẹn wọn pé bọ́ sí bí wèrè wọ́n lọ kú. Wọ́n bá sọ di ìjàkíjàkí. Ó dà pé visitor máa ń follow wọn dáadáa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí òun follow wọn ọ̀gbọ̀n nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé èmi feel pé level wọn yàtọ̀ síra wọn, upbringing wọn dẹ̀ yàtọ̀ síra wọn. Jarvis used to be very very calm. Tẹ́ bá notice látilẹ̀. Bàbá tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń date Pella. Wọ́n jọ ń kú. No, sis, èmi bí visitor ó ń dọ́gbọ́n ni o. Èmi náà kọ́ bẹ̀rẹ̀ kélekèle bí ìgbà kan fi ṣe wọ́n. Ó ti wá di. Jarvis ò káàmù kankan ó ń dọ́gbọ́n ni. Ẹni sùúrù visitor ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́mi understand. Ó lè ká bẹ ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. But ó dà pé kíní yẹn bí content ló fi rọra fi bẹ̀rẹ̀. But ó ti wá di
ó ti di reality mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n fi ń ṣe content páwọn èèyàn rẹ́rìn tẹ́lẹ̀ níbọ̀ ó ti di real nísìn tó ti di pé oníkálukú ti ń. àti pé ọmọ ọdún mélòó làwọn méjèèjì. ọmọdé sì ni wọ́n ná but no. ẹ jọ kí ló tún mú Jarvis oṣù lọ gẹ gorímápá gan pàápàá pẹ̀lú ọgọ ẹbí ọgọ mango báyìí. Visitor kí ló dé náà. bàtọ́ sì ń ṣe bíi robot yẹn mo sì prefer ju nsìn lọ honestly. Candy don't make excuse for them ọmọdé ni wọ́n mi fẹ́ gbọ́ kíní ẹ please like èèyàn tó bá toxic it doesn't have age toxicity doesn't have age grade no. lójú tèmi èmi máa ń wò pé bóyá wọ́n ń ṣeré àbí bí mi ṣe máa ń wọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì mi ò ọ̀rọ̀ wọn yẹn mi tẹ̀ kí wò wọn náà. Jarvis wà mọ́ I don't know how to express it. tẹ́wọ̀n 22 wá jẹ́ kọ́mọ kékeré. content lọ̀rọ̀ wọn jọ lójú tèmi content. abẹ́ gbogbo ẹ̀ gragra ti pọ̀ jù. I don't know ṣé wọn lẹ́bí ni. ẹnjẹ́ mẹ́ta yín sìn ó sọ pé ó ní pé kóun wá san bí ó dẹ̀ ń ṣeré pa bí a content náà lọ fi yẹn ṣe wọ́n ní kóun wá san tax ìwọ sì ń ṣe content lọ́wọ́. ṣé ṣe the thing is that this life of social media you don't even know what is truth anymore. Mọ̀ ó tọ́ ẹ̀yàn mọ́ content mọ́ gbogbo ẹ̀ kọ̀ dà pọ̀ ní ṣe get. wọ́n yẹn ti ń wà irritating mo sorry láti sọ ó ti ń wà irritating pẹ̀lú gbogbo owó ìgbà ìjà bíbí ìwà pálá. Okay. You know what they are doing outside there, yeah? I'm not imagining. One imagine talk about Lori Camila, what will happen? Yeah, if they can do that to everybody and the present everybody, kí ló máa ṣe ní ṣebọn ní mọ̀lẹ́bí wọn rẹ pé family meeting lé wọn lórí. Let me tell you, Candy, it takes family who are grounded for them to tell their breadwinner the truth. Sorry. Bí kíní bá ṣe wà yẹn Pella bó ṣe wà yóò I mean Jarvis ó ti sọ ìrọ̀njọ́ kan pé she has nothing to lose àbí kankan pé tóun bá fi Pella lẹ̀ pé Pella ló máa dùn jù kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ àwò pẹ̀lú gbogbo àwọn ṣùpẹ̀rù tó kórè TikTok yìí you dey play wàá mọ̀ pé ẹlòmíì from nowhere kọ́ máa hé ni. No, àwọn méjì náà ni asset fúnra wọn náà. Àwọn méjì ni asset. In fact, to me gan gba Jarvis wọ aláyé Pella gan ni Pella blow. Jarvis kò máa ṣe ṣubúṣu pẹ̀lú àwọn obìnrin náà but Pella is always like when tó bá ti róbìnrin tó fine báyìí a máa ti pé kíní kan ká ti máa rojọ́ kíní gbogbo yẹn lè rí lọ́wọ́ Jarvis. nǹkan tó máa ń fàjà wọn jẹ nìyẹn. Ó bẹ̀kẹ̀rẹ̀ kò jọ wúkú. Pella gan ò fún ní chance nonsense now. Ẹ rí pé tọkùnrin kan bá ti wò báyìí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí fa wàhálà. Òun lè ṣe. Nítorí wọn love wèrè love wa òkè nígbà máa ń piss me off anyway. Everybody, I don't know because àwọn méjì I don't know. Person I love they love you so with all this love wey dey grand now. You sure say we love we get love. I don't know. Gbogbo ẹ̀kọ́ week èmi náà ni I don't know. Sister mi yọ kílẹ̀ rí sí gbogbo love yẹn báyìí. They don't go understand the love. Torí nǹkan díẹ̀ ló máa ń bí èmi nu ìyẹn ò lè máa rọ fáńdù mi bẹ́ẹ̀ yẹn I no go allow you get. Mo sọ story kan fún yín rí ìgbà tí mò ń date bọ̀bọ̀ yẹn ó gbá mi lójú ni a lọ withdraw owó ni àwọn sójà dẹ̀ wà ń bẹ̀ mo pa mú ní mi mọ́ pé fẹ́ rọ̀bù mi gbà tí àwọn sójà yẹn tí wọ́n gbé sókè tí wọ́n jù sílẹ̀ wọ́n nà wọ́n kíkẹ́ kíni mo make sure pé wọ́n nà dáadáa wọ́n sọ pé wọ́n ní pé you know my girlfriend mo ní I no know him he's trying to steal my money gbà tí wọ́n nà dáadáa mo ṣe wá sọ pé mo mọ̀ rí gbà tó máa délé báyìí gbogbo ara ẹ̀ báyìí ìyẹ́ ẹ̀ ń bá mọ́ ni ìyẹ́ ẹ̀ ń bá máa láìpẹ́ tó èmi ò sísàtẹ́mi nǹkan tó kọ sí comment section torí ẹ̀yin èèyàn ẹ judge o. But I say I don't tell you no need to cast. I say we no get love. Abi no be wetin I talk now you don dey see so we no get love. Wọ́n ní na love one thing. So I can't relate anyway. So I don't know whatever it is. I just pray kó má end bad. No, I pray because and the party jet toxicity but it doesn't end well at the long run. She gets. No.
I pray, and I don't know why people are even. Okay, and then when customer be low, and people cause a lot of Jarvis later come who enter inside this car because of people with their why push her on the head. I mean, it's too toxic. Ó ti rough jù, so I don't know. I don't know. Ìgbà kan máa wà tí Jarvis náà máa ní ọmọ tó fẹ́ gba ojú ẹ̀ tí ṣó gba ojú ẹ̀ there was one. In fact, to be honest, Pella is still young. He needs to go back to school. To be honest, because oh no. Ẹjọ ṣé bóyá ń sóyìnbó gangan nìyẹn ni àbó fi ń ṣe kọ́mẹ́dì. Káńdì ọwọ́ ìlànà ti bèrè àìwọ́ kọ́ ló máa ń mọ gbogbo kọ́ńtẹ́ǹtì wọn. Èmi ò gbé kọ́ńtẹ́ǹtì wọn, mi ń gbé kínní wọn gan. Kò tí ì pé 20. Ṣé bó ṣe ń sóyìnbó gangan nìyẹn àbí ó fi ń ṣe kọ́mẹ́dì? No, kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Pella lè sọ ìbò gidi jàre. Wọ́n ti interview ẹ̀rí nà. Kò ṣáà sọ ìbò gidi náà. Ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Zara, Nobu Zara. Nobu Zara yẹn náà ṣé kí ní ẹ̀rẹ́ ti mọ̀. No, Nobu Zara yẹn mi lè stand Nobu Zara mọ́ o. Ẹ má gbàgbé òṣì kò gbóyìnbó rárá, ẹ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ó sọ. Àpótí pé kò gbóyìnbó bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bí ajá yẹn. Gbóyìnbó ni. Really? Mi ro bẹ́ẹ̀ o. Ó dẹ̀ láti fi òun ṣe different kind of content. Ó dẹ̀ ó ti wá mọ lára, ó ti mọ lára, bóyá máa sọ̀rọ̀ yóò ti mọ lára. Ó ti mọ lára. Ó dà kó lè sọ̀rọ̀ normally. Kò lè sọ̀rọ̀ normal mọ́. Ó dà bóyá ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ọdún bá bàbá náà sọ̀rọ̀ bóyá ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Because bàbá wọn. Bẹ́ẹ̀ni tẹ́ bá wò ẹ́ rí i pé tó bá wà lọ́dọ̀ bàbá, ó yẹ kó sọ̀rọ̀ normal as normal person. Yes. But kí ni ẹ ti mọ lára kò lè change ẹ̀ mọ́. Wọ́n gbogbo yẹn sọ̀rọ̀ nìyẹn, ó wà irritating o. Ọlọ́run mi lè stand ẹ̀ mọ́. Gbàtọ́ ọkọ bẹ̀rẹ̀ lákọ̀ọ́ bí ó ń ṣeré ni. Bọ̀ nísìnyí ó ti di nǹkan mi ẹlòmíì kò lè stand a second tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Mi lè stand ẹ̀ mọ́. Sandy, ṣé bàbá bá ṣe pé sọ̀rọ̀ nìyẹn. À á sọ̀rọ̀ normal sometimes. ṣé family Tákò ẹ̀ jẹ́ bí ìgbà tó ṣe mistake. kò ṣe é sọ pé ò lè stand. Kí ló lè sọ ó gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Tá a bá ń gbóhùn ẹ̀ náà ni. Ọlọ́mọ méèkì owó ẹ̀ ṣé fẹ́ ṣe ra ẹ̀. IG àti human feeling. Ṣé bá mi rọ̀rẹ́ yín? Ọ̀rẹ́ wa wo. Ọ̀rẹ́ yín natural. Ẹnikẹ́ bọ́ kì í bá já. Ẹnikẹ́ bọ́ ó ní foundation ajá. Human feeling that show natural àti African TV kan. Àwọn ti oníkálukú wọ́n ti wọ gbòòrò lọ wọ́n ti Wọ́n ti jà sí pẹ̀lú. Kí a máa ń kọ́. Wọ́n ti fọ́n dàgbù. Ọ̀tún bá sákósákó. Adéwálé. Adéwálé wà lọ́dọ̀ Apápálá. Lọ́dọ̀ Apápálá. Bísí bá la ṣe máa mí sọ̀wọ́n ní users. Tẹ̀lé wọn tí wọn lọ. No, yọ kàn rántí wọn ni, àìkú rántí wọn ni, àrùn rántí wọn ni. Eris nǹkan tó ní warrant of arrest máa jáde. Kò ṣe mọ́ òkè. Bísí kò tẹ̀ sọ pa wárántì mọ́. Wárántì ó rìn bọ̀ láti Àbújá kò tí ì délé. Wọ́n ṣe lọ́wọ́. Bísí wà láì kò sọ mọ́. Kò tí ì jiná. Ó dẹ̀ fi ọgbà láyọ̀ mẹ́ta lọ́wọ́ àwọn ògùn tó yẹ kó jẹ. Ó tún sọ lẹ́yìn ìgbà yẹn gan. Káàdì kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Ṣé rédíò station la wà ní tí ariwo wá pọ̀ báyìí? Ó yà mí lẹ́nu gan-an, mi náà ń bá wo ń bá. Níbo? Káńdì ta ló fi ṣe profile picture yìí? Ìyábọ̀ ni. Ìyàwó Tinubu. No, Queen mother tia. Queen mother, I can celebrate you. I've visited Eris ò sọ̀rọ̀ pa kíní yẹn mọ́ o. Ó ti ẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ mọ́. Eris lọ́dá wọn padà o. Kò lè dá padà, ó ti. Ṣé yóò gbọ́ pé ó ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn náà? Ṣó sọ pa petition mọ́ ni? Ó tún ti gbé 1.8 tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà ò tí sọ̀rọ̀ pọ̀ tí ṣàkántà dúró. Ó ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ní pé tó fi gbá láyàn yẹn ó tún padà wá lẹ́yìn ìgbà yẹn ó ní petition yẹn pé wọ́n ti send ẹ̀ sínú inbox CF Wunmi. Okay. Olórí petition náà kò tí ì dé yín. Olóòbùkù ó ní Wunmi sọ fún àwọn tó support ẹ. A dẹ̀ ti dá lóhùn pa ṣì ń dúró tí kọjá lérí ẹ̀. No, káàdì abeg. Ṣé àwọn ọlọ́pàá sẹ́ndẹ̀ sí Wunmi ni àbáwọn ọlọ́pàá ló máa sẹ́ndẹ̀ sí Wunmi? Mi kò yé mi o. Eris go one member shop. Eris go one member shop. Gbogbo lòwò ní Eris, òun lọ́lọ́pàá, òun ní judge, òun ní lọ́ọ̀yà, òun ní investigative journalist. Ẹ mọ̀ pé òun ní sísá Yomi. Bí wọ́n ṣe ń dùn jọ́tà wí. Ẹ máa gbọ́ o. Yomi sọ tuntun lánàá o.
kí ló ti sọ Yomi ní He's mad. ó ní boy kan tí wọ́n detain ó wà ní detention for more than 6 months in fact ó sì wà ń bẹ̀ gan bóun ṣe gbọ́ yìí wípé àwọn ọlọ́pàá gan ò dẹ̀ dárúkọ ẹ̀. It's not known to anybody, but on detain wọ́n send recording Eric kan sí mi ní yóò ṣe ó lọ síbi kan jẹta tí náírà bá fún mi lówó mo máa gbà á mi ò tí ì gbà bọ̀ mo máa gbà á ẹ̀yin olórí burúkú ẹ wá sọ pé náírà lèmi ń ṣiṣẹ́ fún tó bá pè mí tó bá fún mi lówó mo máa gbà á ṣé tèmi ò gbowó ni Lion 24 Lion 24 tí gbogbo yín fún jọ yẹn ṣe fẹ́ sọ pé yín lẹ fún ní Lion yẹn ni ṣe gbogbo tó fún yín lẹ fi ń fún. Tí mo lówó èmi mọ̀ pé ọmọ dárúkọ tèmi. ó parọ́ pé òun ò gbọ́ owó gbogbo Lion tẹ́ ń kó fún ṣẹ́yìn lẹ lówó tẹ́ fi fún Lion. èyà pẹ̀lẹ́ bíbí mo máa sọ fún Naira Marley 5 million ni mo máa gbà má jẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti fún mi mo ní orí 5 million. ó cheap Eris ó cheap ó fún hand mi. pẹ̀lú gbogbo jacuzzi ẹ̀ 5 million ló wọ́ ti ìyá má ṣe o ẹ̀lọ́ bébì. àní báàfù ìwẹ̀ ló fi ń wẹ̀ tẹ́ ń pè ń jàkúsì báàfù tó fi ń wẹ̀ fún ọmọ ló fi ń wẹ̀ jàkúsì ló bukú rẹ̀. But Sátẹ́mi ẹ̀ wà náà Sátẹ́mi Eris ti obsess nípa yín o. I don't understand. kò sí nǹkan tó wà sọ́dọ̀ kọ́ Sátẹ́mi. Jẹ́mi mo ṣì ń bọ̀ fún ẹ o mo ṣì ń bọ̀ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó ti fẹ́lẹ̀ lọ́rùn fún some time kò wọ́n ti ẹ̀ mọ́ sí o ènìyàn burú. No Sherry visited. ènìyàn burú máa mú sọ́wọ́ sí. Visited ó ti mọ̀ visited ṣe ti Eris ti mọ̀ pé kò lè gbé gẹ̀ẹ́sẹ̀ mi níwọ̀n bí yẹ ẹ̀dá àláì. Kó ọ̀rẹ́ òun ṣẹ́tẹ̀ ọ̀rẹ́ ó ti mọ̀ pé tó bá Eris kílé sọ̀wọ́n tó máa bẹ́ mi drag Eris èmi ni máa kó ẹ ní dragging máa tún fẹ́ certificate bá kọ iṣẹ́ tán Eris. bẹ́ẹ̀ ni a ṣe báyìí ènìyàn burú mo mọ̀ pé wà ń bí o máa stream ẹ̀ tó máa lọ́lẹ̀ ó máa play láàárọ̀ kùtùkùtù. Tẹ́mi mo ṣì ń bọ̀ o Tẹ́mi jẹ́ kọ́kọ́ sọ ọkọ tí mo fẹ́ sọ yìí náà jẹ́ kọ́kọ́ sọ tọ́nà Pythagoras mo ń bọ̀ o. kí ló ṣe fún Pythagoras pẹ̀lú Eris. ó máa ń pa àwọn méjèèjì papọ̀ ni àwọn méjèèjì ló tó bá ti pe Tẹ́mi á pe Pythasi á wá fẹ́ ènìyàn burú á fi láàsì ẹ̀. á fi láàsì ìyá ṣé kò ń pè Kandi ṣé kò ń pè Sami yọmọ ni. kò ń pè mèyọmọ bọ̀ ènìyàn burú gangan ni new taker ń sìn ó taker ni mèyọ àtẹ̀yìn. tó ti ń họrùn. Kandi wàlá gbogbo láyé tó ti họrùn yẹn. ó taker ni mèyọ. tẹ́mọ̀ pé fọ́ọ̀lì sí ni pé àwọn tiẹ̀ náà sì fi bu ní àná lọ́ní olòṣì àwa máa sùn á máa hanrun bí wéré lọ àwọn tí bàbá ní o nígbà tó ń bu lọ́kì lọ́dọ̀ Ògbójọlá lánàá ni nígbà tó ń bu lónìí wọ́n ní òun ló lọ fún King White Lespo pípọ́n fẹ́ gbàdúrà gbà tó ń play kíní tí King White wá ṣe ń tà ọba níṣan ti di báyìí pé òun ló fún King White Lespo bá ní ìyá òṣì àwa kò mọ kankan mi àwa sùn sórí láìfọ àmọ́ ọrùn bí ó ń kú. wọ́n ní nǹkan tó wèrè náà gbọ́gbà tí à ń pè é ọrùn ẹ̀ wọ́n kàn ṣe bí ẹni tí ò gbọ́ ni. wọ́n pè tá a bá fi kíní kan búyàn bí báyìí ìjọ tó yàn yẹn bá wá ṣe àwọn tí nǹkan òun náà wá lò. ọlọ́lọ́bù kọ́kọ́ rẹ́rìn òṣì ó kàn ọrùn òṣì lórí Sátẹ́mi ṣé àwọn ọmọ Ògbójọlá ń bá Eris jà ni. ìjà wà ńlẹ̀ o wọ́n ti dànù níjẹta tó lọ bẹ̀ Yomi ló ń support Ògbójọlá sì bẹ̀rẹ̀ sí pé lánàá pé Mr. Yomi tí ń bá dà yín kílẹ̀ lanu kó gbé mi ọjọ́ tí. ilẹ̀ ẹ̀rẹ̀ ló máa padà gbé mi kò sígbà tí ilé òbí gbé mi. ó dàbọ̀ sádùkì ẹja lọ ṣọ́ọ̀bù. Mr. Tẹ́mi kò sígbà tí ilé òní lanu gbé mi kí orí ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ látẹ̀yìn. Wo ga ọ Victoria ṣé wọn náà ṣoṣo òtútù tẹ lọ́dọ̀ Yomi ni. èèyàn kan gòkè níjẹta ó gbé ṣépè lọ́dọ̀ òjòyàn ní olórí burúkú ní ibi tẹ bá dé ọ́fíìsì rẹ̀ ìdílé bá dé ọ́fíìsì dédé ibi tó dé mo ti ẹ̀sìn rẹ́kọ̀dù ẹ̀ ó fún jẹ gidi wọ́n dáhùn méjì bọ́lẹ̀ ìyẹn ní olóṣì ní ọmọbìnrin dẹ̀ ní wọn kú tọnu
But Candy, wetin happen gan tí Victoria ń lọ sọ́dọ̀ paparazzi gan mọ́? Ìyẹn ti sọ pé kò pé fake evidence ló ń gbé wá. Pé kó máa gbé evidence. Ó ti lọ lẹ́yìn ìgbà yẹn. Ó ti kí ló máa ń ṣe dalẹ̀ kò kí ń ṣe nǹkan kan alásọkójẹ ní papi ó tún ti lọ lẹ́yìn ìgbà yẹn. Bọ́lá pé yes ó ń ṣe live stream ń sìn ni kò kí n fi bẹ́ẹ̀ gbéyàn sókè. Okay. Ìyẹn ń ṣọ̀rọ̀ ajé ó ti jẹ́wọ́ ilé ó tún ní tó ṣọ̀rọ̀ ajé dé. Ẹ rántí èmi ọ̀rẹ́ àfọ́júmọ́ ni. Kò rántí tẹ̀yìn mọ́. Ó tẹ kà ní iṣẹ́ ìgbà tó ṣọ̀rọ̀ ajé tó ń wọ́n sórí Instagram. But Candy, paparazzi ti wọ́n zù gan o. Àná tó lọ sórí Instagram ó ṣí YouTube ó ṣí Instagram bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ fún lórí Instagram yẹn márùn-ún ló wò ucc nìkan ló kọ́mẹ́ǹtì ń bẹ̀. Ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní pàwọ́ Instagram ó ti close mo rò pé ṣòro bí àwèrè òṣì tó ń ṣe lórí TikTok wà ló fẹ́ fún kò sí nǹkan tó wo wèrè ń bẹ̀. Ìgbàmí gan ó lọ sórí Instagram lẹ́kọ̀ọ́ kò sí padà lọ bẹ̀ lẹ́yìn. Ta ló ráyè rẹ̀ wọ́n máa gbé ṣépè pé paparazzi á rò pé àwọn bloggers máa gbóhùn. Ó wá kí bloggers gbóhùn ó fẹ́ blow. Kò dẹ̀ ọkọ tó bá gbọ́ tako and again papa shit ó máa because mo ń gbọ́ recording ẹ̀ láàárọ̀ you are always in the habit of saying ó dá $200 GoFundMe papa shit owó àbúlò fi ṣàbúlà lè jò ṣọmọṣà. Exactly gbogbo láyọ̀ tó gbà. ṣé ó ṣiṣẹ́ rí láyé ẹ̀ tó $200 gòkè àtìgbà tí yẹ ti ó gbà padà. òun náà mo sọ àtìgbà tí yẹ ti bí ẹ sáyé tó ti gbójúmọ́ tó ti mọ left from right have you ever worked in your life? No, nǹkan tí mò ń sọ ni pé have you ever worked in your life that your salary ó amount to $200? Gbogbo owó tó pa lórí Mohbad case what you had today, even though I don't like Joseph Aloba, ọmọ tó bí òkú ẹ̀ ló fi ṣàlàyé now. Correct. So why are you always reiterating about $200? That $200 belongs to Mohbad. Exactly. That money belongs to Mohbad. And Mohbad, even though Joseph got useless, Babesh ni Joseph Aloba now. So I don't know why you're always crying about $200 every time I'm asking $200. Ṣé iṣẹ́ owó ẹ̀ ni? Was it not? Ṣé kàn ṣe orí TikTok iná ló ti pa ni? Ṣé orí ABC tó ń kọ́ wọn ọmọ ló ti gba $200 ni? Àbí ṣé orí ìwéré newscaster tó ń ṣe gbà yẹn tó wọ́n máa dé táì débi ọ̀fun ẹ̀yẹn? Ṣé ìyẹn ló ti make $200 ni? You better shush that your dirty mouth. Àwọn wèrè tó máa lọ ń bẹ ẹni wọn mọ èsì tó máa fún ẹ. Wọ́n á dẹ̀ máa sunkún $200 wèrè ní ẹni ṣe. Were you forced? The money, that $200 is the tax you paid to Joseph Aloba. Tax tó san lórí owó ọmọ ẹ̀ tó fi pa Joseph Aloba náà òun náà pawó lórí ọmọ ẹ̀ ni. Ó san enough tax gan pàápàá. God bless you. Kan ló wá pa ni. Visitor ẹ ti get ẹ. Ìgbà tó ń gbénu dustbin tó ń gbé yẹn. For 2 good years. Kò mọ ẹni tó yẹ kó ti san ni. Yeah. So $200 is like a tip of the. Shit, you are owing Joseph Aloba a lot of money o. O lè ní ẹ. Kókó ṣìdá. Ìgbà tó ń gbénu pigsty yẹn, we knew where you started from. Ìgbà tó ń gbé lórí rat infested chair yẹn ibi tó máa tutọ́ sí tó máa yàgbẹ́ sí yẹn we knew then. Ìgbà tó ń gbénu ilé àlàpà yẹn ló wá mọ̀nà tó fi di pé ó wá ń gbénu yàrá tó yẹ pé ó ti bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n á rùn mú sí ó ṣáà ti ní fridge sí ó dẹ̀ ti ní standing fan. So we can attest to how you started on TikTok. So mi mọ tó fi máa ń pọnrẹ ilé tó máa fi ń pe ojú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Justice náà ló jẹ́ pa owó tó fi palẹ̀ tó fi ṣe gbogbo ẹ̀. Yes, na Mohbad made you, Papa Shit, so be humble. Mohbad made you. Mohbad made you. Everything you have from your beginning, all your existence, is around Mohbad. Mohbad made you who you are. Mohbad fed you for more than 2 years, so be grateful. Koko Shilo, nuisance. Lórí burúkú a máa ní bóun ṣe YouTube ní any topic tó ń ṣe láyé ẹ̀. Are there no cases that you can treat on the social media space? Are there no unsolved crime cases in Nigeria that you can speak on? Ìgbà tí kò rí ìgbà tó dà pé owó wọlé mọ́ ọmọ yẹn ojú gbọ́ pàtó ẹ̀pọ̀ ti pẹ́ gbọ̀dì ti wake up kò sẹ́ tó ń ju gift á tún bẹ̀rẹ̀ sí play game. Bèbí ti ṣẹ́jú o visiting. Bèbí ti ṣẹ́jú o. Tó bá ń pẹ́ ọ̀tá tẹ̀yìn náà ló náwó bẹ̀yẹn tẹ̀ result ṣé kò ní rẹ̀yìn ni? Tó bá ń pẹ́ ọ̀tá yẹn ló náwó bẹ̀yẹn visiting tẹ̀ result you no go weak. Ẹ máa weak na. Kíyàn gan máa ṣe kinní gan kíyàn máa lọ play bàbá Ìjẹ̀bú gan kò lé tó lè. Because bàbá Ìjẹ̀bú is not every day ló máa ń bad na wọ́n mi ṣe máa make owó once in a blue moon. Àwọn ilé yìí wọ́n ti àṣejèrè láti ìgbà tó ti dáwọ́lé JFM yìí.
No, ṣé ẹ rí pé Yomi náà ti lọ ń play ó ti lọ ń gbá géèmù ni. irọ́ ni. Ó bá bọ̀ kíkan bá jù bá òkè bí yẹn bu tó jẹ́ pé ó ní wọ́n kọ́ lọ ta ṣájà ní go slow ni. Dupsy hold on, ẹ gbọ́ ṣò tí Yomi ṣe láǹtó sọ pé tọ́wọ́ tẹ̀ máa dáwó ohun ọ̀sán pé owó púpọ̀ bí a tó bá jẹ́ 200 naira. Mo rò pé 200 naira. Slimberry yan tèmi. Àwọn ti Dubai. 200 naira 1000 naira ló máa lọ́wọ́ lọ́wọ́. Mo rò pé ó ti mọ̀ pé every little penny counts. Ó lè. Adé ó máa kó rẹ̀ bọ̀ lé máa padà bọ̀ máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Á jẹ ìyà tó fẹ́ jẹ. But ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mọ́mí Dupsy ẹ sọ kí ni kan ní Yomi ti ń play game. Ó ti ń play game o. Play game ta ló ní kíní yẹn kí ó play fún. No AIG ṣé ní ẹ play fún bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Lady yẹn wọ tó jẹ́ pé bàjẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ visit ẹ tó bá gbọ́ show yẹn á fẹ́ rẹ́rìn. ẹ jọ̀ọ́ ó ló yẹ kó máa lọ ta ṣájà ní go slow. Visit ẹ jọ̀ọ́ má bínú ṣó ti worst tó yẹn ni. Àní ó ní 200 bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé 200 ní pé kọ́ dá. Ó ní 200 1000 bí 5000 tó mo rò pé. Okay Yomi ó dẹ̀ lọ ta kidney ẹ ní black market. Kò lè wúlò. Ṣé ẹrí yẹn làkèyàn tó gbádùn? Mo kọ wíìkì náà ni bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé Yomi ti reduce ara ẹ̀ débẹ̀ yẹn. AIG you no get that video you no get that recording. naira ní pounds ẹ bá mi ṣe ná. Èló ni ẹ. ó lè rí ìpè máa fún tó bá fún 200 naira. 200 naira. $200 naira is about ṣé two. That's 2 pence. 2 pence kọ́ nìyẹn. ó wà lórí péjì mi play fún bẹ́ẹ̀ kí bẹ́ẹ̀ gbọ́ kí ni. kò sí second for No, candy visit your page. I'll go and check it out. Your page, I'll check it out. But I don't know. Emma visiting when you think this guy can go low. You know what you said that made me laugh. Ó ní òun títí ní evidence kan on play chat kan lọ́dọ̀ Anita lẹ́nu. Ó wá náà ti ní evidence ibi tí gbogbo ibi tí àwọn landlord association pé Mohbad was part of land most people. Yomi Ọlọ́run ló yẹ kó padà sọ child tó bá mọ tó ń dúró díẹ̀ ń bẹ̀. Yomi Fabi who do this thing? Ẹ má visitor ẹ má máa sọ yẹn wọn dúró dè ń bẹ̀. Lọ́bẹ̀ lọ ṣe meeting bẹ́ẹ̀ jà. Wọ́n ìṣòrí ìwọ tó wọlé yẹn wọlé síkú lọ́wọ́ wọlé sáà. Alo lórí burúkú tó fẹ́ jẹ́. Tẹ̀bí tìrantìran. Ṣé nǹkan tí mo sọ ni pé Yomi Fabi yìí ṣé o bẹ́tà àwọn tó ń kiri pure water ń go slow. Àná ní kó lọ ta ṣájà nínú go slow. Tájọ kí ló ṣe fún yẹn tí ẹ fi bú bẹ́ẹ̀ yẹn? Kí ló ṣe fún yẹn? Ọjọ́ ta géèmù ni. Ẹ bá gbọ́ géèmù ẹ fẹ́ rẹ́rìn. Bọ̀ kí ló bá ti ẹ̀ fún wa bú bẹ́ẹ̀ yẹn? Ọkọ̀ fún gẹ̀yẹ́ gift gẹ̀yẹ́ gba gift débi pé Yomi ò ti ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ sọ. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ọmọ pé he is a very shameless boy. Ẹ jẹ́ ìmọ̀tẹ́tọ̀ èdè bá wa blọ́ọ̀kì eléyìí tó ń sunkún ní comment section. Ẹ fi lè jẹ́ kó máa ké. Kò jẹ́ kọ́mọ yẹn lè kọ́mẹ́ǹtì ni. Ìwọ ti jèrè báyìí. Ẹ má jẹ́ àdá lóhùn ẹ kọ mute ẹ̀ kó kọ̀ jókòó sílẹ̀. Ẹ̀hún náà ni tọ́mọ́kọ́ bá mute ẹ̀ because ó ní láti wọn àbíbá kó máa gbọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yín sí àwọn ibì kan wà tẹ́ pé mi ń lọ síbẹ̀. Ló ká ẹ lára olóṣì. Ó máa kéku kò easy. Ó máa kéku ni. Ṣé you understand? Àwọn ibì kan wà tẹ́ pé I don't like them so I don't bother going there. You don't like one be by but you people are always here. Tẹ́ bá dúró sí FYP tí ara yín ò bá gbà mọ́ ẹ máa tún wọlé. Sister Vivi longest time ma. How are you ma? Longest time. It's been a while o. How is the family? If you don't like people, if you don't like a particular platform, you go in there. Ṣé nǹkan tẹ́ ni ẹ kọ̀ ló tún repeat ni? Ó yẹ kí wọ́n fẹ́ tàgẹ̀ wọn mọ́ bọ́ ẹ máa tàgẹ̀. Do you understand? If you don't like a platform. If you don't like a platform, you go in there, you are just torturing yourself. Ẹ máa dúró sí FYP tára yín ò bá gbà mú ẹ máa wọlé wá. I don't get it. Ṣé mental illness ní ká pè ní? Bí ti sẹ́yìn ní nọ́ọ̀sì. Àwọn àdẹ̀wà mi jẹ́jẹ́ wa là ń ṣe sọ̀rọ̀ wa. Àwọn àdìbà ẹ máa ṣẹ̀fẹ̀. Ẹ máa ṣẹ̀fẹ̀ máa wá máa ké bíbáyìí. Tàbá bá yín wí ẹ máa ké. Ẹ máa ké. Tàbá tẹ́wọ́ sí dìyín síbẹ̀ tó na bébì pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ máa wá ké. Ṣé there are people yẹn sí tẹ́ bá wá fún jòsì sí ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí sunkún. Ẹ máa ké. Jẹ́jẹ́ wa la dẹ̀ jókòó ń bí báyìí. Tàbá sọ̀rọ̀ wa jẹ́jẹ́. Tí bá dragi Yomi sìn. Ẹkún yẹn ó máa over. Wàhálà kò ní dáa fún Yomi. Ayé Yomi tẹ̀ ti porúkú mú ṣọ́nà.
Yomi Yomi bó ṣe wà yẹn Yomi máa ṣẹ̀wọ̀n gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni so má ti sunkún. nǹkan mi ẹlẹ́wọ̀n má ti sunkún Yomi sì Nàìjíríà ti dèwọ̀ fún. Yomi tó máa lọ Nàìjíríà ti sí dèwọ̀ fún sí kò lè wá sí Nàìjíríà sí. tó wá yẹn máa tó dáwó fún sìn. wọ́n fẹ́ dáwó ẹ wá náà ìgbà ló fẹ́ ṣe rally. September 12 ti dé tán. wọ́n ti ń fẹ́ dáwó mi. ẹjọ́ báwo ni yẹn ṣe máa gbé ní UK tó máa ṣe rally ní Amẹ́ríkà ṣó possible ẹ jẹ́ àmà wo bó ṣe fẹ́ ṣe ó ti ń gbé wọn mọ́ra gan ni. wọ́n fẹ́ ṣe ti Nàìjíríà náà. àwa ó wà ní UK. irọ́ o ó ní Mọ́njọ́lá ló lóun fẹ́ ṣe ti Nàìjíríà ó jẹ́ sọ fún pé kò ní ìdò Mọ́njọ́lá ní tó ó ní kó ṣe Mọ́njọ́lá ní tẹ tó ń bá rówó tó ń bá rí support ara polówó òun máa ṣe o so kò dá sí ti Nàìjíríà o Mọ́njọ́lá ní kóòṣì ti Nàìjíríà jẹ́ ìgbà tí ìyá Mọ́njọ́lá wá ti kú báyìí ṣé wàá ní ṣe campaign pẹ̀lú. náà lè ṣe mọ́ ọ́ lè ṣe mọ́ ìyá ẹ̀ náà ni wọ́n fi rárí gbókùn ìyá ẹ̀ Ìbàdàn. a ṣe 2 in 1. Olóṣì. ṣé mo pé èèyàn tó wá drop comment ó ti mọ̀ pé ti lọ sí ṣọ́ọ̀bù ó ti mọ̀ pé kò sí mójú tán lé torí mo á má ṣọ yìí ní bí sọ pé lọ́tajà yẹn wọ́n ti mọ̀ pé ọmọdé tó ti tẹ̀lé. Màmá Mọ́njọ́lá màmá Dayọ̀ à ń ṣe bẹ́rẹ̀ àfún wọn bíbá. But most time tí n bá wà ní shop ló máa ń wà wájú mi ò kàn ń rí volume but comment. Mọ́njọ́lá lọ o. Bí àwọn òbí ẹ̀ ní sí pẹ̀lú fóònù ọgbẹ́ wọn máa ń ṣọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ní pẹ̀lú lọ́ṣọ̀gbà ló wọlé wá mú kọ́ rẹ̀ ń pé ewúrẹ́ lélẹ̀ lè máa kíkù ni ṣé dídé ìgbà tí Mọ́njọ́lá ṣé ó ti dágbére ńlẹ̀ ṣá mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. No bẹ̀nẹ̀. Okay o. Because wọ́n láti ṣe. No, mami tí ẹ̀ máa ń fún àwọn pípù ilẹ̀ expo pé ẹ kò máa sọ fún wọn pé nice one exactly. Nice one thumbs up to you Mọ́njọ́lá. Pati ní wọ́n máa ṣe kíní kan ẹni bravo justice fighter ẹni well done justice fighter. Bí bàbá wọn náà ṣe kí VDM nìyẹn. That's true sir. Sísá tèmi ṣe àmọ́ kan tó pa mí lẹ́rìn mo wà ní kitchen mo dẹ̀ rántí mo dẹ̀ rẹ́rìn bí tí Joseph ti fẹ́ máa sunkún pa ọ̀rọ̀ Àbújá yẹn ẹ rí pé kíní ẹ wà fún mi. But bẹ̀nẹ̀ sis mi ìlú sọ pé òun lòún gbẹ́jọ́ lọ Àbújá pé wọ́n welcome òun dáadáa wọ́n ṣe kíní kan. Kò lè mọ́ra mọ́ ni. Ọlọ́run máa yẹ káwọn pípù ìṣe wálé ṣe pẹ̀lú kò lè mọ́ra mọ́ ni sátẹ́mì kò lè mọ́ra mọ́ ni. ó ní ìgbà tóun dá Àbújá báyìí wọ́n welcome òun dáadáa they treat me very well. Mo ṣe sátẹ́mì yẹn lọ́kọ̀ the pressure. Sister Mọ́mí Dúsì ìyẹn lọ́pẹ́ ni the pressure is getting worse. The pressure is getting worse. Because wọ́n ti fẹ́ lo ipo àtọ̀ṣe tó fi ń wọ̀ṣì tán. Ẹ̀mí ti fẹ́ gbọ́ DNA tún ti ń bọ̀ wọ́n gbowó sínú àkáǹtì látún gbọ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ṣàánú Joseph ń kojú ẹ̀dẹ́ ìkọ̀ọ̀ṣá. Joseph alọ́ba gbójú ẹ̀dẹ́ ìkọ̀ọ̀ṣá. Sídẹ̀kọ̀ wa ń páńpẹ́ ni kọ́lọ́ ń bá wa yọjò sí ń páńpẹ́ ni. Sista Temi ṣe ti gbọ́ tuntun. Ọmọ ẹ̀ ọ̀sán gbọ́dọ̀ sọ́nà pé ọmọ ẹ̀ náà sọ lánàá pé ṣe ti gbọ́ tuntun. Kí ni tuntun báyìí? Wọ́n ló bọ̀ àyà àti kó tún ti dájọ́ ìgbéyàwó sọ́nà ní November. Tàtú nìyẹn. JMK. JK Lagata ló sọ lẹ́yìn. Mo ní JMK sorry JK. Bẹ́ẹ̀ ni Lagata ló ń tòsí nínú inbox fóònù ní gbogbo evidence lọ́wọ́. Wọ́n ní JK dájọ́ ìyàwó sọ́nà ní November. JK bá ní pé torí kẹ́ni èyí sọ̀pọ̀tì òun ò ṣèyàwó mọ́ ewé. Wọ́n lọ fi sẹ́ndì ọmú wọ́n ti sẹ́ndì abẹ́ tí wọ́n ṣe. Ṣé bíbí ń bá ṣe báyà rẹ̀ jẹ́? Think about this woman, this very woman. Ọkọ ẹ̀ wà very reserved o. Ó yọ bọ̀bọ̀ yẹn lẹ̀. Wọ́n jọ Amẹ́ríkà lọ́jọ́ gbà wọ bí. Tọ́jọ́ fẹ́ wá claim asylum bí. Bọ̀bọ̀ yẹn wá lọ Nàìjà. Kó tó dé olùṣe ẹ̀ ti rárí wọlé. Ó fi bọ̀bọ̀ yẹn lẹ̀. Bọ̀bọ̀ yẹn wá fẹ́ wọlé wọn jẹ́ kó wọlé sí bíbá ẹ̀ mọ́. Very reserved guy. In fact, mo gbọ́ pé lọ́ọ̀yà ni. Information tí mo gbọ́ pa very quiet and respectful èèyàn tó wọ́n ní bó ṣe dójú tì school títí náà nìyẹn tó ń dó wọn kiri school chọ́chọ́ tó ń dó mọ́kàn ni wọ́n ní máa yẹn ṣàtúntì ó tún láìkẹ́ bẹ́ẹ̀ ó tún fẹ́ bẹ́ẹ̀ olóbùkún yẹn.
nǹkan tí ẹni tí kí ajá ti gbé bí ẹ̀ ajá gbé ilé sílé ló ń ṣe kiri ọ̀rọ̀ dẹ̀ wá tọ́kọ̀ ọ̀dẹ̀dẹ̀ lẹ́nu. kò ṣe mọ́mọ́ yọ ọkọ ẹ lẹ́nìyẹn tí ó bá fẹ́ ṣe orúkọ tó yẹ kó yọ ọkọ lẹ̀. jẹ́kẹ̀ bẹ̀bẹ̀ fẹ́ pàyàtì. kéèkéjì pọ̀ làlàlà máa kẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ mu máa kẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kéèké máa kẹ́kọ̀ọ́ mu. wàá ló béèrè tó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi jẹ́ kí ọ́dún rẹ̀ jáde àti ìfimọ́ǹṣì ẹ̀. Nígbà yẹn wọ́n tún ṣe fídíò kan recently ó ní Ìyábọ̀ Òjó block òun ní Ìyábọ̀ Òjó block ìwé ó ní Ìyábọ̀ Òjó why you block me ló ṣe fídíò ló yí ojú bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀. wà á jẹ ṣége yà. wàhálà òbú ẹ máa padà gíran bíi ti Bukky Jesse ni tí wọn ò bá wàhálà ìkọ́ tó máa ẹ̀ ń jẹ láti nǹkan tó máa Làgàtà sọ̀rọ̀ gan lọ́dọ̀ bra Látílé ni o. Ó sọ̀rọ̀ gan ó ní wọn tó wà ní Canada yẹn ó lò ṣì. Ó tún tó sí mi ó lò ṣì. Wọ́n náà ti di yéètì. Sátẹ́mi ṣe rí fídíò ibi tí Bukky ti ṣe ọyàn lábàṣà. mo rí o. ṣé ti pé wálẹ̀ ni ṣé ti pé wálẹ̀ ni orí. nígbà tí mo wò bá mo ní which kind wahala be this one Libet how you see this one again. Sátẹ́mi Libet náà ló sẹ́ǹdẹ̀ sí mi. àlọ́ ní help me send out to sister Dukia. ẹ máa gbọ́ ó bá ẹnu àti ẹ bá ń jà tó bá ti bá ó wà lọ́dọ̀ Goodat àbí kí lorúkọ ó wà lọ́dọ̀ fún wọn wà lọ́dọ̀ Goodat. kódà gan. ìgbà kíkú sí palapala ìdí báyìí tó ṣòpó wọn bomb shot ológun. àbí ikùn yẹn ni ẹ̀ríkùn yẹn ni tó dàbí igbá. ẹ jọ Mr. má bínú why is Bukky behaving so salty ṣé ti desperate tó yẹn ni. ẹ jẹ́ kí fẹ́ ìyàn dá lọ kí ló tiẹ̀ sọ pé ship trip àbí kí ló lò wọ́n lọ yẹn wọ́n máa dá display nínú yàrá ni. because èmi ṣe ń wo Bukky ń polówó ọjà ni o. owó ọkọ ni o. serious matter. Bukky jẹ́ èsì talent tó useless jù ní team Láti yẹn owó ní kókó owó ní kò lè fi hàn. ẹ tó mú sọ fún ẹ Bukky you are that useless. ọ̀hún ṣọ́nà òwèrè tó máa applaud ẹ̀ tó bá ti ṣe sórí burúkú ẹ̀yìn wọ́n lè gbé ẹ sílé fọ́jọ́ kan they can't. mo ṣáà wọ́ndà pé aṣáájú nígbà tí mo rí kíní yẹn mo á sọ pé abájọ tó ṣe máa ń wọ búburú aṣọ ńláńlá all the time àṣé fún ẹ̀yìn ẹbí tó ni. so jọ Bukky what's that disgusting act kí ni gbogbo ṣe ọyàn yẹn máa débi ọ̀fun ẹ̀ kí ni what's the name of desperation is that ọ̀hún aṣẹ́wó alẹ́ nìkan wọ́n ṣe tó bẹ́ẹ̀ yẹn. at 50 at 50 something and you cannot even act accordingly ó ga o. tábà tẹ̀jẹ̀ tó bá fáìní kò bá tiẹ̀ dá. kí ni gbogbo yẹn ó dé ṣe gbogbo kí ni gbogbo ilé Bukky ṣé kí ni tó ń bẹ ẹja depression yẹn ṣé ó ti wà acute ni ṣé ó ti serious gan àbí ọ̀ràn ti mú tablet ẹ̀ dání lọ fún cruise tó lọ fún kí ni gbogbo yìí. bí dídò ló mú lọ ó dá lọ níṣẹ́. kódà gan Vincent I had to delete it because I don't want my kids to see it. It was embarrassing. Like kí ni gbogbo yẹn. At least wọ́n tún mọ̀ pé wà busty. There are some beach wear tẹ́ pé máa wà appropriate for your kind of your body size. kò ṣe mistake ìwọ o nǹkan tó wúwọ ló wọ yẹn o because if not so kò ní ó máa ṣe ọyàn yẹn for like how many minutes kó tó pàdé. Yeah, I agree. I agree. I think back. Kò ṣe pé ó ṣe mistake. Ìbọn ló tún ṣọyàn yẹn báyìí pé ẹ rí nǹkan wà ń bẹ́ o. Àlọ́ ọkọ̀ fi sára kú o ẹ fi ẹni ẹlẹ́ni lẹ̀. Ìbéyàn kan ló tún mọ́jọ́ ìyàwó síwájú ẹ pé kí ni easy ni. Ó dáa. Ok jẹ́ Joseph Aloba ó dẹ̀ bá wa fẹ́ Bukky. Kúrò lé ọkọ náà kẹ́ tó mọ bó ṣe ń lọ lára. Bẹ́ẹ̀ni ṣe ti rí Detola tó gbé sórí Facebook ní àná. No, Detola has always been a tramp. Detola has always been. Olórí burúkú ni Detola o tó wọ nẹ́ẹ̀tì tó kó gbọyàn síta. Ayé lady yẹn ti bàjẹ́. No, Detola has always been like that visited. I don't know why you are surprised. Detola has visited ẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí ṣé ẹ̀ mọ̀ Detola ni. Detola has always been like that. Eléyìí tó kó jáde yẹn ti pọ̀ ètò ètò ṣe lọ́wọ́ yìí ó wá wọ nẹ́ẹ̀tì kò wọ nǹkan kan sábẹ́. No, bí Detola ṣe rí nìyẹn. Ó kọ́ ẹ pé bó ṣe gbogbo ẹ̀ tó náà Detola rẹ̀ ní gbé sílé bó ṣe. Detola ó ti wà lẹ́nu kínní for a long time. Ẹ̀yin ọkùnrin náà kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an ṣé Detola was tó yẹn ní kẹ́tẹ̀ má lè ríyàn kan tó máa gbé sílé. Detola has been on this street of desperation for a long time and you guys cannot even help her out. Like Detola ṣó bad tó yẹn ní dídá ṣó was tó yẹn ní. Ṣó was tó yẹn ní ó tẹ̀lé rán wọn ara àwọn
ara àwọn Pakistan àbí Spanish àbí àwọn Mexico tó máa ń wá America láti fẹ́ láti fi gbàgbé tó tẹ̀lé sọ pé òkè kan. ó ti jẹ́ pé gbogbo wọn tó ń sórí burúkú ló máa ń fọyàn sórí burúkú lórí Facebook. Adétọ́lá ti àtìlẹ́ ní Détọ́lá ti rí bẹ́ẹ̀ package tiẹ̀ báyìí pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ ìwèrè tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Détọ́lá ni máa rí tó máa fix eyelashes ló máa dàbí pé ó tó fùfú ló fi ń lẹ́rù fùfú. Jesus Christ. Adétọ́lá wà tákì o. Ya Black Widow màrí náà tó máa fi bá wọn lẹ́rù. Níbo ló fẹ́ kọjú sí tó bá ń wo Ìbàdàn bí ọ̀hún yọ ló máa wò. Although why I like Bukky is that Bukky will hide desperation láti settle down for a long time. Bukky has always been desperate. Kò hide ìgbà kan ló sọ pé òun fàlájì pé òun ti ń borí kinní kan ìgbà kan náà ló takú even ìjà tó ń bá Ìyábọ̀ jà gan ọ̀rọ̀ ọkùnrin ló dájà wọn lẹ̀ because èèyàn tó ń fọ́ fún Ìyábọ̀ ìwọ ń dáná fún òun fọ́ ṣu ẹ̀ kò dẹ̀ wo ojú ẹ̀ so Bukky Jesse has always been like that but Bukky ò gbà forí apart from the fact that you are ugly outside you are ugly inside. You because àwọn mi wà tẹ́ pé wọ́n fine you physically but when it comes to behavioural wise they are very good people. Wọ́n lè máa rí obìnrin mi tẹ́ máa ní pé kí ni máa ń rí lára ẹ̀ get it might just be the peace and ìwẹ̀ but Bukky Ọlọ́run fi ìyá méjèèjì jẹ́ ò dánú ò dáńtà like so ta ló fẹ́ settle pẹ̀lú ẹ̀ I don't understand dẹ̀ kàwé tó bá ń pò tẹ̀ lówó ń sìn àbò kàwé ó sì lè manage ẹ pé okay at least burújí wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbí oníwèé àbò wà well established but you don't have anything absolutely anything so I don't know why you keep trying nobody's going to look your way nobody's going to look your way even òyìnbó gan tó lágànà gan they won't look you twice is that bad so I don't know why you are making a mockery of yourself I don't know. Yeah, you are right. Princess, kò níwà, kò tún lẹ́wà. Kíyàn má ní nǹkan méjì bẹ́ẹ̀ yẹn. You don't even have ìwà pé okay, let me use it to compensate for my Shrek face. Níwà, tún lẹ́wà. At least you máa pick one struggle ni. Danta. Nothing radiates love around you. You are full of darkness. So, ta ló máa gbé ẹ sílé Bukky Jesse? Josie ló máa ṣe fọ́ọ̀tù wa. ẹ wo kò sí Bukky Josie ṣe lè useless to Josie gan kò lè gbé Bukky ẹgbàá mi sọ fún yín yẹn. Ẹ máa tanra yín. wáyàwó ní London. Josie èèyàn tó lè control ló máa gbé sílé kò lè control Bukky Jesse ibi tó ti máa ní problem nìyẹn. Because Josie likes to be in charge. Bukky Jesse kò lè Bukky Jesse ṣe ó jẹ́ ọ̀tọ̀ ó lè lù sọ̀gọ́ bẹ́ẹ̀ náà yẹn ò má tà. Bóyá ṣá but I doubt it anyways so Bukky I don't know gbogbo nǹkan tó ń ṣí bóyá ṣí fún Genesis náà nìyẹn tí ẹni kò pàdé bó ṣe ṣí nìyẹn lọ́jọ́ náà tó ní kò pàdé tó dájà lẹ̀ tó ń ṣíra fún tó ní pé kò cover because abomination ni ó dàbí ṣìgìdì ni ó ní kò pàdé ni òun ló dájà lẹ̀ wà àti Genesis dọ́là tó bẹ̀rẹ̀ sí tó tantrum òṣì yẹn ló tún bẹ̀rẹ̀ ní àdí 50 something years ọmọ ẹ̀ ń ṣe àmọ́ bí tó wà bí òkú ayé ni òbí we don't even know. ó lọ ti release ẹ. so kí ló máa ń ṣe ń sìn. ó máa wà ní refugee camp àbí kan. refugee camp bá bí ti tẹ ẹjọ́ ẹ fi mí sílẹ̀ a lè sọ ó lè wà ní supported living. ó lè jẹ́ dual diagnosis supported housing kan lọ́ supported living ló máa wà. supported living ló máa wà. Yeah, blessed child, I know it was a deliberate act now. Ara ètò ṣì yẹn. Àwọn náà pé àwọn ará comment pé man close it wọ́n ti Mr. Bukky wọ́n lọ́kọ́ mi báyìí pé ó ga. Ó wà ní mental home. Ibi tó máa wà náà ni. Jọ boys kọ́lá o dẹ̀ fẹ́ Bukky. Àbí ṣe padà fẹ́ Bukky náà nìyẹn torí wà wọ́n jọra wọn. Ṣé o Ishaq kọ́ nìyẹn? Ishaq the most useless man lórí black app yìí nìyẹn àti blue app. Sister Dukia off your mic. Ibi tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ obìnrin ibẹ̀ ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ ẹ máa rí Ishaq ńbẹ̀. No. Ishaq has been a fracas man for a long time. Very useless woman being Ishaq. Useless man. Ishaq yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé
ó mọ Ìyábọ̀ Òjó délédélé ó ti mọ Ọlọ́run Ishaq is a àwọn ló ń pè náà wọn ọkùnrin hatred tó ní fún fracas. ara ẹ̀ tó ní fún ara ẹ̀ tó rò bóyá òun ní fún Ìyábọ̀ yẹn Ààrẹ ló Ishaq kò máa lè fi níyàwó lé ṣe bó ṣe wà yẹn. ààrẹ ló máa fi ṣe ìwọ tó pẹ́ lọ́kùnrin tó ń drag obìnrin tó singularly raise ọ̀rọ̀ ọmọ tó wà successful bẹ́ẹ̀ yẹn, and you are behind faceless account crying wolf. O rí pé ojú tiẹ̀ Ishaq, you are a coward now, you are a coward. Ìwọ tó yẹ pé on a normal day gan you can't see Ìyábọ̀ gan kó nu bàtẹ́ ẹsẹ̀, but because social media ni online ló wà ó lè sọ̀rọ̀ bó ṣe wù ẹ́. ṣe rí ẹ̀ẹ́nẹ́ ṣe rí gbogbo wọn yẹn nínú ilé wọn wọ́n fi Ìyábọ̀ Òjó irú Ìyábọ̀ Òjó wọ́n fi ń tọrọ ní now. Tí Ìyábọ̀ bá ní pé kọ́ máa èmi ò tiẹ̀ ṣe rí ẹnujọ́ mẹ́ta yìí mi tiẹ̀ wá bọ́dà nípa bó ṣe ń bú Ìyábọ̀ Òjó bó ṣe ń bú bó ṣe ń ṣe ní because most of them báyìí wọ́n kàn ń ṣe gbogbo lè torí social media kìíní ni nínú ilé ní kọ̀rọ̀ yàrá wọn Olúwa jẹ́ kí mi náà tiẹ̀ kọ́mọ mi náà tiẹ̀ dàbí Priscilla. Àní ó máa feeling tí Ìyábọ̀ bá ní pé kí Ishaq yẹn pé tóun bá yàgbẹ́ kó máa nù dí òun ó máa ṣe gallantly happily gan ló máa ṣe. jk olóburúkú mà nìyẹn níjẹta tí mo stroke kiri ni wọ́n bá ń bú Ìyábọ̀ Òjó ẹ mọ̀ pé ìjẹta yẹn ni Priscilla bímọ lọ́ba ṣáà stage show tí Jòsí wà ń ta. ní after ìgbà tí Jòsí ṣe show tán ni lọ́ba ṣe stage show fún Ìyábọ̀ Òjó wọ́n ṣáà ń sọ oríṣiríṣi gbogbo wọn ṣáà ní opinion lórí ẹ̀ ní JK International bá kọ síbẹ̀ pé Ìyábọ̀ is evil. Ẹ lọ wo page ẹ̀ ní Instagram ṣe ló ń rá bàbà fún Ìyábọ̀ ní Instagram tó celebrate Priscilla ní Instagram lórí page ẹ̀. It's a lie, ó máa ń feeling. A ní lọ́wọ́ ní sẹ́ẹ̀. Instagram page ẹ̀ ni. Ẹgbẹ́ ìgbéwà fún yín tó bá fẹ́ rí. Wọ́n sì àlọ́ wà lára àwọn followers ẹ̀ gbogbo research yẹn a ní bẹ́ẹ̀ bá wèrè olórí burúkú ni woman yẹn sẹ́ lady yẹn sẹ́ kò tí ẹ ń ṣe woman. Ìjẹta ni mò ń sọ̀rọ̀ yìí o. Ó kàn comment back to back. Nǹkan tó lọ ṣe Instagram yẹn because of Bọ́sẹ̀ Àlàó ló ṣe lọ́n sọ pé òun celebrate lọ́hùn yẹn. Ó fi ṣe business kí ní bíbá yìí ni. Olóbùkú tó rọ́mọ̀ pé Ìyábọ̀ ní fan base ibẹ̀ jẹ́ ní business page ẹ̀ wà so that àwọn èèyàn ní máa sọ pé àìwọ kíní báyìí níbí báyìí wọn ní pé patronize ló ṣe lọ ń celebrate ẹ̀ lórí Instagram tó wá ń bu lórí TikTok. Ẹ jọ ta ni tó máa sọ fún Ìyábọ̀ bá. Ẹ má wọrí ẹ̀bẹ̀ ní ó ń follow Lọ́lá Àlàó Canada ní gbogbo ọjọ́ wa ó ń follow Lọ́lá Àlàó gan. Àní Lọ́lá kan follow ẹ̀ padà gbogbo research gbá lórí page ẹ̀ àti ìjọ Sunday ni mo sọ yìí ìjẹta yìí ni ó kọ́mẹ̀ntì gan ni pé Ìyábọ̀ Òjó sí ìbú. kọ́mẹ̀ntì nígbà lọ Samsodium torí Ìyábọ̀ ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fún Samsodium lówó pé kán lọ máa ṣépè fún Ìyábọ̀ sẹ́. Àná òun ló kọ́kọ́ send owó sí Samsodium. Òun ló kọ́kọ́ send owó sí bọ̀bọ̀ yẹn pé àkókò àárò ayò Ìyábọ̀ máa bàjẹ́ ní sẹ́. Ìgbà tó kọ́kọ́ sórí péjì bọ̀bọ̀ yẹn ò mọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn ó sọ pé bọ̀bọ̀ yẹn ṣàgbé ṣépè kó tó wá lọ send account àwọn sẹ́tì mi ló wá ní ẹ má bu wa o àmàmà wa nìyẹn yóò lówó ẹ bá lọ́wọ́ page ẹ̀ ní Instagram gbogbo wedding ní Priscilla ó ń sọ pé Olúwa jẹ́ òun náà fi irú eléyìí tọrọ òun rẹ̀ náà. Who might feel like you sure is her account like bẹ́ẹ̀ni oh God no Who might feel why I'm saying that is that ṣé ó ní mental illness ni. Àkáǹtì yẹn ni. Àwọn pípù yìí mọ̀ ọkọ̀ tó ń ṣe sẹ́bẹ̀. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ọmọdé apá bíbá ẹ̀ wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ pọ́ta àwọn ni. Tó bá dọ̀hún wọ́n máa lọ máa praise. Wọ́n yẹ máa ń ṣe wọ́n. That's how social media rules now. Activities Ìyábọ̀ Òjó ní Canada. JK ń lọ, ó máa attend. Ó máa lọ. Ó máa feel Ìyábọ̀ need to be careful of her o. Ó máa ń lọ. But she will come on TikTok and start cursing her and making it look like she's a bad person. Like ní ọjọ́ Sunday yẹn mo ṣe screenshot. What is that called? Mo ṣe screenshot mo send ẹ sáwọn èèyàn pé ẹ wo JK International nǹkan tó sọ nípa Ìyábọ̀ Òjó. Anybody like JK in my life, God please take them away o. God please. Àní gbogbo wọn deep down nínú ìkọ̀rọ̀ yàrá wọn wọ́n ń wíṣì wẹ́ẹ̀lì fún Ìyábọ̀ Òjó like wọ́n ń fi nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe yìí lórí ọmọ
àti nǹkan tí èrè tí Ìyábọ̀ Òjó jẹ lórí ọmọ yìí wọ́n fi ń tọrọ. Wọ́n fọlá ẹ̀ tọrọ. Okay, Wọ́n fọlá ẹ̀ tọrọ kọ̀rọ̀ yàrá wọn. her name is like, okay, that's her name. I will check her out. Like, Even on Instagram too, that's her name. That's her name on Instagram. But Satem, is that not witchcraft? Witchcraft nìyẹn. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe dékè nìkan o. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀dọ̀ ó máa fi lè why you are right is ìgbà wedding Priscilla àbí kan fi náà ṣe blog ẹ̀ ńgbà yẹn ni. Àní kí ló ti pè ìtòsọ̀ yẹnu yìí. Èwo ló ti sọ yìí? Ẹ jẹ́ ibi pẹ̀ fi sílẹ̀ jàre. Ìtòsọ̀ yẹnu yìí náà. Ṣé Mọ̀njọ́lá ìṣe ló ń blọ́ọ̀gì Ìyábọ̀ Òjó back to back. Congratulations kí ni kan ìṣe ló ń blọ́ọ̀gì ẹ̀ ní congratulations. I'm happy for you. JP 2025 ló ń blọ́ọ̀gì ẹ̀ back to back. Wọ́n ní tẹ̀lé àwọn people yìí o. Àní woman feeling kan fi ẹlẹ́dẹ̀ ó blọ́ọ̀gì wedding yẹn. Pẹ̀lú agúnmọ̀wò ni Ìyábọ̀, agúnmọ̀wò ni Queen Mother. Agúnmọ̀wò ni o. Náà kò sí bá ṣe lè sọ páwọn èètì ẹ̀ tó wọ́n láìkí ẹ̀ wọ́n kàn ṣe gbogbo ilé fún social media validation ni kọ́ lè sọ pé àwọn náà èètì Ìyábọ̀ Òjó irọ́ ni o. Ó ga o. Àníjẹ́kẹ̀ yẹn. Abájọ ó máa feeling ẹ máa ní ẹyẹ tí lady yìí tó bá ń celebrate kó máa shut down everywhere ni. Ó máa shut down everywhere. Ibo lọ́wọ́ ọ̀tá Ìyábọ̀ gan wà. Bọ̀kọ́tà yẹn máa wá pọ̀ ẹ̀ ní mọ́bí tó ti wá. Àṣìṣe náà bó ṣe sọ fún yín lọ́jọ́ pé ibo wà lọ́wọ́ ọ̀tá Ìyábọ̀ gan ibo lọ́ forí pamọ́ sí. Agídí gan lẹ fi máa ráwọn tó máa comment bad comment. And Ìyábọ̀ will shut down everywhere. Ẹ má máa pé okay ẹ̀yin ọ̀tá Ìyábọ̀ where are you gangan ṣé ẹ lọ on holiday ni. People are not representing o. You are not representing at all. Interpret yín lọ́ọ̀tá Ìyábọ̀ you are not representing. Kò sẹ́mi ò tiẹ̀ rọ́wọ́ yín gan. Ẹlòmíì nǹkan tó ń ṣe yìí kò dénú ẹ̀ ó kàn ń ṣe for. Ó ti ẹni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó ti fègún sínú láìfẹ́ o. Kò ṣe pé bóyá ó ètì Ìyábọ̀ bọ̀ torí pé àwọn èèyàn sọ pé Ìyábọ̀ ò ṣe dáadáa òun náà fẹ́ bá wọn sọ pé Ìyábọ̀ ò ṣe dáadáa. JK local. Àní benevolence ànígbà tí mo rí ní ọjọ́ Sunday mo ṣe kinní sórí platform wọn bẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ àti Priscilla. No, Salufika, you can't say people are catching cruise. You don't catch cruise with things like that. You don't catch cruise with something like this. That's too delicate. You don't comment. You don't use people's life to catch cruise. That's wrong. Ìyábọ̀ Òjó is evil. Ìdíkọ̀ kìnnì kan, ọmọ tó bí yẹn, ọmọ kìnnì kan. Ọ̀dà ṣe first time ẹ o. Ẹni tó bá ti fẹ́ ṣe against Ìyábọ̀ Òjó. Òun ló kọ́ máa kówó lẹ̀. To be honest, ọ̀yàn láti screenshot ẹ̀ o. Ó ṣe first time ẹ̀. Ẹ máa rí kọ́mẹ̀ntì á máa pè Ìyábọ̀ olórí burúkú Ìyábọ̀ ó ń ṣe èpè gidi fún Ìyábọ̀. But Candy, what I'm saying is that people who know her like tọ́mọ Delebele tọ́ dẹ̀ mọ̀ kó máa lọ sí ìkọ̀ Ìyábọ̀ they should be able to like expose her now. Bẹ́ẹ̀ni tẹ́ bá lọ sí orí post ẹ̀ ta ló post fún ọmọ àǹtí Ìyábọ̀ tó ní tap into this kinní kan. Èèyàn kan comment síbẹ̀ ẹni thank you ó ní thank you àwa ìyá ìyàwó ọ̀rẹ́ mi thank you ẹni yẹn súnmọ́ àǹtí Ìyábọ̀. Ẹ máa rí bí post yẹn. Àánú máa lọ sí. Ó lè lọ private account ẹ̀. Ó máa lọ sí àwọn tí ó bá jẹ́ ti àǹtí Ìyábọ̀ ó máa lọ náà ó máa lọ bẹ̀. Ṣebí Canada ló wà ó ṣe kinní ó dẹ̀ máa close máwọn àti lọ́lá làwọ̀ àwọn yẹn dẹ̀ lè máa mọ̀ pé ó ń ṣorí burúkú yìí wọn ò ní mọ̀ pé ó ń ṣorí burúkú tó ń ṣe TikTok yìí àwọn tó máa fẹ́ni báwo lọ ṣe máa ń sọ kinní yẹn fẹ́ni lójú fata sẹ́nu àbí báwo lọ ṣe máa ń sọ kinní yẹn ṣá. fẹ́ni. ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé a lífẹ̀ẹ́ a love ẹ̀ but lẹ́yìn ẹ̀ máa backstab ẹ̀. Ó ga àní mo rí kọ́mẹ̀ntì ẹ níjẹta mo sáré screenshot ẹ kó tó lọ mo sáré screenshot ẹ pé ẹ wo JK. Ṣé wàá náà àwọn ta ló ń invite JK láti ṣalága fún wedding mu. Ṣé ìwọ JK tó ṣe celebrate Priscilla lórí. Ṣé JK lè pray fún union kí union yẹn stand ṣá. Because the kind of alaga you choose for your introduction on your wedding, go a long way. Go a long way. Ọ̀rọ̀ àṣẹ àdúrà wo ló wà lẹ́nu JK tó máa náà ń ṣalága fún wedding èèyàn.
bẹ́ẹ̀ni ó tún níbi kan tó tag Ìyábọ̀ Òjó tó ní congratulations Ìyábọ̀ Òjó. Ó ní òun tap into that mercy. òun tap into Priscilla's blessing o kíní kan tó tag Ìyábọ̀ Òjó tó celebrate. ó ní ìyá ó tún wá fi ìyá wò. mo ní ẹ wáyé lóde. gbogbo bí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe kàwé Ìyábọ̀ reason ṣe rí tọrọ ẹ ṣe máa bójúrú nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ò robi sí ẹ tó ń robi rò ó. bẹ́ẹ̀ni ó tún ṣe nǹkan kan ọjọ́ tí Paulo tó wá sọ́dọ̀ Daddy Freeze recently yìí. nǹkan tí mo fi dá àkáǹtì ẹ̀ mọ̀ rèé o wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ló ń sọ fún Daddy Freeze pé kán gbé òun wá sókè ló ń ṣépè fún Paulo ní comment section. ó pè ní bàbá jẹgẹjẹgẹ. ló pè bàbá jẹgẹjẹgẹ ló bu ó ní kán gbé òun wá sókè òun fẹ́ wá sókè òun fẹ́ wá sọ̀rọ̀ ló ń bú Ìyábọ̀ ló ń bú Paulo ló ń ṣe. ẹ lọ wá ìdí ẹ̀kẹ́ ẹ máa ń wọ́n pé ẹ dúró táléléyìí tó ń ṣépè tó ń bú Ìyábọ̀ mo ṣe lọ wo péjọ mo ṣe rí pé JK ni mo ní ó tún bá wẹ̀ yẹn lórí IG. ó dẹ̀ fi that same page tó fi bú Ìyábọ̀ ló fi celebrate Ìyábọ̀ tó fi ń bú Paulo tó fi ń bú Ìyábọ̀ yẹn that same page náà ló fi celebrate. ẹ sọ pé lady wà òkè. ẹ wo bóyá padà wò. àní ìfù ó lè ní double personality disorder. a lè tún sọ bẹ́ẹ̀ náà ṣá. Yeah, because this is not normal. No, it's not. To be honest, only the multiple personality disorder. This is not a normal behavior. It's not at all. It's not a normal behavior in whatever sense. It's not. I don't know. This is not normal. Ẹbí ti jẹ́ kẹlárí. Táwọn tó support Wunmi kan mi náà wà bẹ́ẹ̀. Tó yẹ pé wọ́n máa lọ sí IG ẹ̀ Wunmi God bless you. Ó sì pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. Wọ́n máa wá síbi wọ́n máa comment Wunmi I love you. Ẹ lọ sí orí péjì àwọn tó ń bú Wunmi ẹ máa tún bá wọn bẹ̀. wọ́n tó ń pè ní social media nìyẹn bẹ̀nẹ̀ that's how it rolls. ẹ lọ síbi tó ti ń bú Wunmi ẹ máa rí wọn bẹ̀. Kọ́ lọ ṣẹ́ kara wọn o eléyìí kí o normal o to be honest ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ rò bí àmọ́ òun sọ mom Dipsy this is beyond social media it's not a normal behaviour it's not it's that maybe they have multiple personalities. mi ì sọ pé ó normal. Mi sọ pé it's a normal behavior. Mi sọ pé normal. Mi sọ pé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. But it shows how people are. How wicked people are. How don't you find they are wicked people now? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ kí n tún já yín sí kan. Ó tún léyàn kan tá a tún mú bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ kó support Wunmi tó máa ń wá síbi tó máa ń kọ́ Wunmi no kíníkan. Tó yẹ pé ní IG lórí Instagram ibi tó bá ti ń bú Wunmi ẹ máa bá ń bẹ̀ ó máa comment ní ibi tó bá ti ń bú Ìyábọ̀ Òjó àti Wunmi ó máa comment. Uma Fiyan you know say me dey block am for you. Ṣé bí mo sọ ń gbà yẹn mo tiẹ̀ send ẹ̀ sáà tani mo tiẹ̀ send chat yẹn sí tí mo ní ẹ wẹ ní yìí o ó dẹ̀ máa ń wá sórí platform ó máa ń support Wunmi o ẹ wò kán tó kọ o kó tó di pé wọ́n dà pé wọ́n wá padà block ẹ̀ bí báyìí tí ò fi wá bímọ. Olórí burúkú ẹ̀gán ti lè lọ ní àkáǹtì mi gan tó máa fi wọlé. Mo rántí ó wá bú ó dà pé president wá attack ẹ̀ àbí bóyá tí òun ní attack president ni ọmọ èjì ṣàwọn ṣáà ní gbọ́ mi sí omi òtó lọ́jọ́ ẹ̀ mọ́ àníyà ẹni yìí ni o òun ní bọ́ lágbájá báyìí bó ṣe block ẹnìyẹn ó wá wọnú inbox bẹ́ẹ̀ president lọ ó tún wá lọ bú president ó tún ṣe update ó tún update fún president ni. Uma Fiyan why you no dey gist me this kind thing na. ṣé sí ń bí ni. mi wallahi this is the first time I'm hearing. Galaxy ó ti lọ àárín bímọ wọ́n ti block ẹ kò sí ń bímọ. Sherry mo máa ń sọ kinní kan pé Nigerians who left the shores of Nigeria at maybe old age kò ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ lọ maybe in your teens like ẹ̀yin tẹ́ lọ maybe gbàtẹ́ ti dàgbà Sherry tẹ́ bá dé lóyìnbó for the love of God go and check your mental health because especially if you've gone through trauma or maybe poverty to deal with and okorapala wọnú lóyìnbó ni go check yourself. the kind of behavior especially in diaspora the kind of behavior you display is abnormal. It's not normal.
It's not abnormal. It's that bí ẹ ti ní trauma tẹ́ pé you don't even know you have it. Tẹ́ pé ó ti affect the brain yín because as a woman feeling the way you are saying it then lanu báyìí pé like is absurd. Ó máa fọ́ni sí bí mo ṣe like VDM sí kẹ́ wá rí current mi lọ́dọ̀ VDM kí wọ́n máa hail VDM. I know no be say I don craze be that. tó dẹ̀ pé ibi báyìí ẹ máa bash VDM ẹ máa go against ẹ but lọ́dọ̀ VDM náà ẹ máa lọ máa celebrate irú life ni. ṣé wọ́n fi no go say make dem come carry me for house ẹ ní pé àwọn emergency kan wá gbé mi pé wá kan ṣe mí it's crazy o èmi o I don't know mi mo bó ṣe ń ṣe two face. àníjọ́ tí mo rí comment ẹ nìyẹn ọ̀dọ̀ àmẹ̀bọ̀gàn mo ti rí comment ẹ mi mọ nǹkan tó post nípa Ọmọ́wùnmí ló wá kọ comment yẹn mo ní àbí ẹni yìí kọ àbẹ́ni yìí ni ó tún wá ní kankan náà tí wọ́n tún post nípa bí Ìyábọ̀ Òjó àbí kankan ṣá bá tún comment ó tún àwọn negative comment yẹn náà mo dá ẹni yìí ni ojú mi ò lè tọ́ mi jẹ n bá ṣe screenshot kíní yẹn n bá send ẹ̀ sí àwọn tí mo máa send ẹ̀ sí mo ní ẹ wo ẹni yìí dáadáa o náà kó máa ń wá sórí platform o ẹni yìí rèé lórí Instagram nǹkan tó kọ o ẹ máa watch out fún o ó dẹ̀ máa ń wá síbí báyìí Ọmọ́wùnmí kíníkan like ó máa ń fún wa ní àwọn like that support Ọmọ́wùnmí yẹn pé ó kọ yà mí lẹ́nu mo kọ wá surprise. gọmọbí láìpẹ́ woman feeling ni woman feeling gangan ló ń pè ní àṣà ọk. àfi tí mi bá rí o. àfi tí wọ́n gbé woman feeling kò fẹ́ pay attention. tí n bá ti rí mask torí ẹ̀ mo ṣe ló má dàbẹ́ ni pé àwọn kan tó máa wá sí ìbàdàn máa ní we are only supporter we are silent kìíní kan tí máa attack wọn ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ni mi kọ. why na woman feeling is always coming for them. ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ni mi kọ kí mo torí mo mọ bí tí mo ti ń rí yín àmọ́ bí ta ti ń rí ta ti ń pàdé ta ti ń rí kọ́mẹ̀ntì yín a kàn máa ń ṣe bíi pé ẹ wo. ayé èèyàn ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o. àfi tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé ẹni yìí ò kíní kan tí bá dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn máa kọ́kọ́ fẹ́ observe pé àbí ẹni yìí ni àbẹ́ni yìí kọ́ àbẹ́ni yìí but tí bá ti ń rí yín bíi ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tí mo ti ń rí pé the same person yìí ni tí bá ti wá fún yín kẹ́ ti mọ̀ pé mi dédé wá fún yín o mo ní reason tí mo ṣe wá. Even the Bible said the Bible doesn't like a lukewarm person. Is that you are hot or you are cold? You can't just be lukewarm. At least, okay, if you want to stand for Joseph shenanigans, stand correct. If you want to stand for Wunmi, but okay, for example, my feeling. Ìgbà tí idiot yìí kọ́kọ́ dé Adédoyin, I'm neutral. Neutral ló gbé wọlé. We shut her down immediately. That you can't be neutral. Ìwọ tó neutral. tó bú tó side èèyàn kan. so ṣé character Adédoyin ò padà hàn sí everybody. Ó hàn sí everybody now. Ebo ti padà jáde tán fúnra rẹ̀ sí pé bàbá ló support. Because to pretend is not easy, is exhausting. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn. To put on a facade is the hardest thing. Kò sí bó ṣe lè pretend tó. Gbà tó wọ́n gbà yín máa ní I'm neutral máa ní pé shush. Mo máa sọ fún gbà yín pé Adédoyin shush your mouth, you are not neutral. Is that maybe you are a coward who is too scared to hold on to your bullshit? Like, the stand you are taking is not the right stand. So you are just a coward that you are too scared to face the stand you're taking. So me fẹ́ gbọ́ team neutral yẹn ó máa piss me off. I know they like am. Àwọn tẹ́ bá rí the likes of Papa Shit tán sọ pé àwọn neutral yẹn they are still Joseph Aloba. They don't just like the fact that Joseph chose another group over them. That's just their pain. See, Joseph Aloba bá jáde lọ́la àti tó bá apologize to Papa Shit ó máa gbà tọwọ́ tẹsẹ̀. Agbára Ọlọ́run. So it's not as if maybe they don't like Joseph. No, it's just like kí wọ́n wá rejected. The feeling of being rejected, used and dumped. Joseph Aloba will dance to their tune. Yeah, it's just because the feeling of pé ó lu ọ̀wọ́n ó fọ̀ wọ́n pa ó dẹ̀ dump ọ̀wọ́n ó choose a political moron over them. That's just the pain. That's the pain. Yeah. Anyone here is nothing more and nothing less. Nothing more and nothing less. Ẹ kó ṣì lọ. Òun ní try màmá wa Adédoyin gbà yẹn pé kí ni wèrè alágànná yìí sọ. Á dẹ̀ máa ṣe bí ẹni tó ní gángangan. No, ó ní gángangan ṣe pé dàbí pé ó ní gángangan. Ṣé o ti gbọ́ ibi tó ti give submission? Adédoyin is dull.
like dull kò ní ọpọlọ excuse me kò ní sense common kí ló tún kéré common sense kò ní báàbù làákàyè Adédoyin wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ ni tọ́wọ́ wà lára ẹ̀. mi mọ ẹ wo make I no talk wetin dey my mouth abeg. àwọn tó tiẹ̀ máa ń láwọn neutral ẹ̀ lọ́tọ̀. ṣé kò wá sọ́wọ́ lára ẹ̀ every time ló máa ń fún yàn wọ́n ẹwà neutral ẹwà neutral. I want to give you one. ẹ jókòó so ẹ dúró síbì kan ká mọ bí tẹ́ belong ká mọ bí tẹ́ gbóhùn. and again láàárọ̀ yìí wooden seal ṣé o ti support Joseph Aloba padà ni. lágbára Ọlọ́run bó ṣe ń ṣe yẹn. mo ní kí n bèrè like and you said something ó ní pé gbàtọ́ ní pé kí ló fi wá fún mi ó ní pé because wà àti ti Wunmi kan bí ẹ pàdé ra yín you are a bold-faced liar. irọ́ ló pa dóònà bẹ̀nẹ́ òun ló bẹ̀rẹ̀ narrative pé wọ́n sanwó fáwọn tí Wunmi láyé ìgbà yẹn gbà tí justice ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tá máa lọ fi gbogbo ara tá máa lọ fi ń jà fọmọ Wunmi òun yìí ó wà lára àwọn elépè tá máa ń kàn. òun ni nọ́mbà wọn elépè kódà òun ló gbé narrative pé pápá kí lò dáadáa kódà pápá ṣe máa lọ invite ẹ ni. bẹ́ẹ̀ni kódà 2000 ó tún parọ́ mẹ́yẹn àárọ̀ yìí ó parọ́ ó ní 5k lòun máa sọ pé wọ́n sọ fún wa 2k ló máa ń sọ. òótọ́ ẹni tí mo sọ pé irọ́ ló pa láàárọ̀. yà mo rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀. irọ́ ló pa 2k ló máa ń sọ á ní wọ́n ti àwọn ajá Wunmi wọ́n máa ti fún wọn ní 2000 wọ́n rí pé kọ́ ló máa jà fún kọ́ ló máa ṣe òun ló dá ọ̀rọ̀ pé wọ́n sanwó fún wa wọ́n fún wa ní 2k yẹn láyé ìgbà yẹn òun ló dá ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ 5k yẹn ó fi parọ́ ni irọ́ ló pa. ṣe orí ó tún bù sí. so wouldn't see I don't know ṣe rí èmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí. èpè tí bá èmi I'm very bold. tí bá ẹni tó advice ẹ o pé kí tí bá mú stand I own it with my full chest. I don't beat around the bush. That's why kí tó mú stand mo máa ń ṣe findings because I don't like to be found wanting pé màá dé tàjẹ́ pé because I don't know how to apologize. So mo máa wà very careful when choosing a side. òyìnbó tó tiẹ̀ sọ lé ní. ìwọ kò mọ ìbò sọ̀nà olórí burúkú rẹ̀ ó sọ pé wọ́n wá fún ẹ ní òfin bú Wunmi. irọ́ ló pa. wouldn't see you've been like that kò sẹ́yìn tó mọ̀ ẹ́ on this street of TikTok kò sẹ́yìn tó mọ̀ wouldn't see ó ṣẹ́rú fún papa shit for a long time. tó bá ti fẹ́ ṣe pé lọ́ máa ń pè wá. òun ló máa ń pè wá. nǹkan tó dẹ̀ máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá pàdé ti Wunmi á ní ẹ sọ fún Wunmi kó lọ ṣe DNA. Ohun dull merit àwọn ilé pè papa shit nìyẹn. Dull merit. àwọn ilé pè papa shit nìyẹn àwọn méjì tó máa ń lò ní àwọn irinṣẹ́ papa shit lò wọ́n dáadáa ó fi wọ́n gba donation ó fi wọ́n gba owó gba gift dáadáa. So I don't know why you're not saying that no because Wunmi team came for you of recent. òun ló ṣe ló wá you are just a bold-faced liar ikú Wunmi dẹ̀ ló máa kú. mo dẹ̀ like question tí Papariano béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ why tí wọ́n ṣe ń wá fún Wunmi ṣé Wunmi ṣe ẹ̀ ní ó nítorí tí Wunmi wá fún ẹ. nǹkan tí mo sọ nìyẹn náà why is she lying? Why is she lying? You came for Wunmi because that's who you are. Bó ṣe wọ TikTok Wunmi ló gbé ẹ wá bó ṣe máa bully ẹ ló gbé ẹ wá sórí TikTok. So I don't know why you are saying pé because ti Wunmi láti gbà wo ni ti Wunmi ti àtẹ̀jíjọ́ ń drag ara yín. ṣé tí Wunmi bá tiẹ̀ wá fún ẹ ṣé Wunmi ló wá fún ẹ ló máa wá fún kí ló kún Wunmi ń bẹ̀. olórí burúkú èmi tó pé wouldn't see tẹ̀lé wàá rọ̀ báyìí. irọ́ pọ̀ jù gbogbo tó sọ láàárọ̀ irọ́ ni irọ́ pátá. èmi mọ̀ ọ̀nà pápá ṣe máa mọ̀ pé irọ́ níta. èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wouldn't see ó lè wàá rọ̀ báyìí. mo ṣáìdì bá a ní bẹ̀nẹ́ a nígbà tí ó tinú wò ní ṣe pé mo yẹn mo ní ta ni ẹni náà tó advice Golden sí pé kó má ṣe pé mi. no woman feeling òun ló mọ pètèpètè tó bá àwọn ní real life. òun ló mọ. èpè yìí ti pọ̀ jù ní láyé ìgbà yẹn èpè ẹni kò kí ṣẹ́rí gbogbo eléyìí tó ń ṣe sí submission gbogbo eléyìí tó ń ṣe ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ní tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe tẹ́lẹ̀ kò kí ń give submission Golden sí kò kí ń give submission tó bá ti bọ́ sórí platform báyìí tó bá ti gbọ́ tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ Wunmi àbí ẹ ti side Wunmi báyìí píán ó ti gòkè èpè òbò kíníkan àwọn àṣà náà gbìrìgbìrìgbìrì ìgbàràgbàràgbàràgbà kò dẹ̀ ń fi nǹkan mi bù yàn kò kí fi nǹkan mi ṣe pé òbò àṣà náà
ìní kan transformer lẹ́kì nǹkan mẹ́ẹ̀ tó fi máa ń bú àwọn èèyàn ni. olóṣèyí woman feel you know bóyá wèrè tó promise ẹ̀ wedding kò padà ṣe wedding pẹ̀lú ẹ̀ ló wọ́n bú ẹ̀. bó ṣe sáré change yẹn ó mú fura dání. you see let me tell you something because èmi mọ wooden seal dáadáa ọ̀hún ṣọ́ra àwọn méjì tí mo detest nígbà yẹn mẹ́ta ni wọ́n wooden seal door merit àti queen alájà mi lè stand queen alájà. mo fi ojú queen yẹn hàn. so àwọn mẹ́ta but and this lady kí lórúkọ wèrè tó wà lọ́dọ̀ láti Debbie Deuteronomy Debbie àwọn mẹ́rin yẹn but èmi máa sọ kíní kan gbà yẹn pé ẹ máa ṣépèdé stage kan ìgbà tẹ́yìn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí rí ọwọ́ yẹn lára yín. mo ń bọ̀ sínsìn ẹ gbé mi padà o. kí ni Candy ń wá kí. wọ́n sáré ṣe nǹkan mi. you understand how my feeling mo máa ń sọ gbà yín pé ẹ máa ṣépè tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí rí èpè yẹn ní life yín. kò sẹ́ni tó máa kọ́ yín. kò sẹ́ni tó máa tẹ́lẹ̀ lè tẹ́ pẹ́sìn. my feeling. kò sẹ́ni tó máa sọ fún kẹ́ tó stop. wouldn't see ṣé àwa advice ẹ̀ kò stop yà advice ẹ̀ náà ìwọ ló máa stop wọn bí ẹ̀dá fúnra rẹ̀ ló máa stop. tí wọ́n bá ń ṣépè lẹ́gbẹ̀ẹ́ Godisi máa bọ́lẹ̀ ni ò nísìn nowadays tí tó bá ń búra wọn òun kan ló tún máa preach peace ẹ má jà ẹ má ṣe nǹkan tá à ń sọ yìí kò tí ì tó gbogbo eléyìí. ó yà mí lẹ́nu o máa fi lè mo ní pé àbí wọ́n para àbí wọ́n exchange gold Godisi ni. Is something going on that we don't see? Wouldn't see blink twice. Ó ti máa ní nǹkan tí ó ti bà wọ́n tó fi mọ̀ pé àbí iṣẹ́ ọkùnrin tó náwó fún tó lè bá máa gbé ẹ sílé ó jẹ jú ẹ ó lọ fẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ. Tell us. And then Godisi lò kí gbójú ẹ̀ síta o bò àtìgbà tó ti change yìí ló ti máa ń ṣí ojú kódà ó máa ń ṣí platform gan ìgbà yẹn ìgbà tó máa ń ṣépè gan tó máa ń ṣépè àròjú ẹ̀ just profile picture tó kọ́ lò nìkan náà lèèyàn fi mọ̀ pé bóyá òun ni àbó nǹkan bọ̀ àtìgbà tí ò ti ṣépè mọ́ yẹn àtìgbà yẹn ló ti máa ń gbójú síta. kódà ó máa fi lè èmi ó tẹ̀ surprise mi gbà tí Debbie Deuteronomy ó wíkì kò ní agbára láti ṣépè mọ́ gbẹ́dẹ́ bí ìṣẹ́bí mi sọ fún ẹ pé ó máa sú ẹ. wàá ṣe ògbígbà yẹn máa sọ fún ẹ pé you go ṣépè táyà ìgbà tó wọn nǹkan ní ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí miss tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kú mọ́ ẹ lọ you go na fún ara ẹ ló máa pe rẹ jókòó ló máa pe ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ ló máa bá sọ. tẹ́ bá wá rán wọn létí ń sìn benevolence tẹ́ bá wá rán wọn létí ń sìn pé ẹ máa ń bú Wunmi ẹ máa ṣépè fún Wunmi ẹ máa ṣe kíní kan wọ́n máa dínà yẹn wá ní àwọn ò ṣépè fún Wunmi. àwọn máa ń dínà yẹn mọ́ náà máa ń gbọ́. mọ̀ọ́kọ́ tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo lọ sórí ibi tí mo ti rí ìrìgbèrègbèrè lálẹ́ ìṣá kí tó gòkè no mo ti wà lókè mo lo tab mi mo fi ń lọ kí mo bá já sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ sister host wa ó stream ó sì mú yèyé kúlíkúlí yèyé kúlíkúlí wà online ni ó àwọn èèyàn ṣáà sọ pé I like how you never curse Wunmi and Liam wọ́n sọ wọ́n ní I have never cursed kíní kan kíní Ọlọ́run rí inú mi pé mi ò ṣépè fọmọ ẹ mo ní ẹ wo Ọlọ́run arẹjọ dá ṣá. Ọlọ́run arẹjọ dá o ó máa fi mí ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Ọlọ́run arẹjọ dá because I don't know what to say about what you just said. I have no comment. Dúpẹ́ Ọlọ́run arẹjọ dá. Nígbà tí mo gbọ́ báyìí mo kàn ní. Kúdí mi ní strength láti ẹ̀ ti Ọlọ́run arẹjọ dá. Ọlọ́run arẹjọ dá mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ti support Ìyábọ̀ Òjó so àwọn èèyàn support Ìyábọ̀ Òjó náà wọ́n ti ń comment lọ́ndà comment ẹ̀. Àwọn èèyàn gan máa ń forgive wọ́n ti ṣe kinní fún so wọ́n máa ń jẹ́ kó máa feel like pé ó tiẹ̀ wà neutral òun Wunmi rí kò ṣépè fún Liam kò ṣe òun náà ṣáà sọ òun ò ṣépè fún òun ò ṣe kíní kan tí wọn tó máa ń sọ pé Liam tó anyway let me just. mo ṣáà ní. Kudi don't anger me this night please don't anger me this night because I like going to bed with a soft mind. mi ní jẹ́ kó fún mi ní bad dream so don't anger me just Kudi please just piece of jọ fọlọ́run. tó bá ti wá change tó bá wá bóyá wọ́n ti ní one or two encounter like repercussion gbogbo nǹkan tó ti ṣe ìkọ́kọ́ ti bà wọ́n like wọ́n ti ní feelings àwọn nǹkan táwọn ṣe sẹ́yìn ẹlẹ́ni tí ò ṣẹlẹ̀. ó máa fi ṣe láti fi gbogbo ara ṣe ṣé ò mọ̀ mi tẹ́lẹ̀.
ìwọ tó kọ déédéé máa búyàn tó máa bú Ìyábọ̀ tó kọ déédéé bẹ̀rẹ̀ sí support Ìyábọ̀ Òjó like ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ rò náà pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. ìgbà yẹn tí Debbie ìgbà yẹn tó bá ti pè á sáré gbé Bible síta. Ṣebí ìgbà tí benevolence ìgbà tí Priscilla bímọ ń jẹta ó ṣe fídíò tó ń jó gidi gan tó kọ síbẹ̀ pé pátí lòun wà tóun ti gbọ́ news tó ya wèrè ni pé Priscilla bímọ tẹ bá ní bó ṣe ń jó ó ń jó gidi gan ni o ìyẹn Kudi. Kudi ni pé ó ń jó. no apart from that ó orí page ẹ̀ sí picture Ìyábọ̀ ló kún bẹ́ẹ̀. picture Ìyábọ̀ Òjó ni o ló fi ń pull traffic nsìn. òun náà ni mo sọ pé she's a blogger Ìyábọ̀ ni àgúnmowó nsìn. Ìyábọ̀ sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ kò make ẹ ni. sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ kò make ẹ. àwọn làgúnmowó nsìn. kí page ẹ grow. kò grow. so gbogbo àwọn people yẹn tó máa ní tó ti máa ṣépè san ọmọ ọlọ́mọ lẹ́yìn ní ẹ̀yìn wá wá ti ṣe gbogbo nísìnyí náà wá sọ pé àwọn ò ever ṣe. Sister Grace Yinka TNT náà surprise mi o make I no lie o. Okay even gan wọn máa fi nìkan kọ sọ̀rọ̀ ká dákẹ́ ni ìgbà wọn tó ń ṣe challenge ọmọ mi WhatsApp gan ó wíìkì mi o pé. Ọlọ́run wàhálà èmi kan fẹ́ sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ni. aṣáàbáwọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni. àbí olóòtú sọ pé Sherry let me tell you something. àgbà bẹ́ẹ̀ ni o. Sherry success is very attractive. Nobody wants to be in a place like nothing is growing there. It's just bitterness. Just causes. But if you pé orí lọ ṣe celebration ó máa attract àwọn èèyàn. It's just the norm. It's the normal thing. ó lè tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ọmọ Wunmi what's up. iṣẹ́ àjẹká dákẹ́. àbí. It is well. aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. It is well o. adúpẹ́. Tèmi ṣáà ni pé I pray pé whatever struggle any of us here go through bó ṣe lè kéré tó I pray God give us the life. Yes. The breath of life to withstand it because if you overcome it wàá rèrè jẹ́ńbẹ́ o. Grace iṣẹ́ mọ̀ pé wà lókè ṣá. Ẹ̀ tí wọ́n mute o. mi ò bí wọ́n wá ọmọ o. ló bá tán. You understand? ọmọ pa wá. ṣé fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ ni okay wọn. ọmọ sẹ́ èmi ti mọ̀ pé. ẹjọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá wa wetin candidate fine opan candidate lọ ṣe kékan ni. ó lọ ṣe kékan ó yá ṣáàjá wa síbi tó ti ń bọ̀. one update. ọjọ́ tó wọ́n máa mú candidate ní France. wọ́n ní Mario ọjọ́ máa mú candidate ní France yẹn. Lord. ṣé ká Mario ń bọ̀ ohun TikTok ni. ó di 12. so mo ṣe ń sọ lọ so I don't know it's just tó bá ní pé torí àwọn èèyàn ń wá fún ẹ o wá fẹ́ lọ parẹ́ na you lose o. Wallahi. na you lose o because àwọn people yìí they go dey alright last it's just the plain truth. because tó bá léèyàn tó yẹ pé ò bá tó bá yà wá gbà fọ́ gẹ̀ na just the fact. òun lè rán ọmọ sọ wọn ọ̀tá Ìyábọ̀ tó padà di ọ̀rẹ́ ẹ̀yìn wọ́n ti try everything wọ́n ti padà gbà fọ́gà wọn pé lóògbé ẹ̀ẹ́nà sọ̀nà. sí kọ́tọ́ fẹ́ ṣe sí wọn ò ní choice wọ́n máa gbà ni. so that bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn kọ́lọ̀ máa jẹ́ kí akúfọ̀tayọ̀ ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ kọ́lọ̀ máa jẹ́ kí akúfọ̀tayọ̀ because ìgbà yẹn lọ́tà ẹ̀ máa ní pé àwọn padà mú ẹ but if you dey alive you go conquer them last. àbí. you go conquer them. ẹ wo bó ṣe ṣe ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ yẹn ó gbóyún ọmọ ẹ̀ síta kinní kan Ọlọ́run dẹ̀ ń wo yín báyìí pé ṣé ẹ̀yin lẹ bá mi ṣe síbẹ̀. I don't know why women ṣe àwọn èèyàn alára àwọn èèyàn lásán mi pé we are just sand and nothing. A máa underestimate the power of God. A máa underestimate the involvement of God in people's life. That is why lẹ́yìn wa máa wà carried away èèyàn kan gbèrò wá èèyàn kan gbé àfọ̀ṣe wá èèyàn kan pẹ́ dìyẹ like gbogbo yẹn theatrical kìíní nìyẹn. ọ̀dọ̀ benevolence ọ̀dọ̀ confilin ẹ wo aṣáárín kiri ṣá mo ti ṣáàjà gbọ́dọ̀ kan fi pé díẹ̀díẹ̀ tún wò kan táwọn eléyìí sọ kan fi tẹ́ pé kiri wọn máa dúró bí lánìí gbádùn ní n bá ṣáàjà síbẹ̀. àwọn tó ń gbọ́ ṣù ẹ̀ ń ṣáà gbọ́ téyọ̀ kan ó gbàdúrà ní o
kíní kan ọ̀tá Ìyábọ̀ Òjó máa fojú sunkún àwọn ọmọ òun máa ṣe kíní kan mo ní if only you know. If only you know. Àìmọye èpè tó ti ṣẹ́ fọ̀tá Ìyábọ̀ Òjó. Kí o máa ní pé òun ṣépè fún àyànfẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tọ́lọ́run ò ṣépè fún tó ń ṣépè fún. You go ṣépè táyà. Ẹni tí ó ṣẹ́ tó ń ṣépè fún. Ká ló ṣẹ́ ní ìsìn tó wá ṣépè fún sí ẹ̀ àti ẹ̀ṣìgbọ́n yẹn. Woman feeling tó bá ń pè pé ń pààyàn ni. Gbogbo wa la ti máa kú ní ayé yìí lóòótọ́. No, ó tẹ̀ jẹ́ kí Mama Esabod ti kú. Ó yẹ kí ìyá yẹn ti kú ti pẹ́. At the age of let's say maybe 30 something, ìyá yẹn ó yẹ kó tiẹ̀ ti lọ. Kò tẹ̀ rí ọmọ dìpọ̀ tó gbogbo tiẹ̀ máa rí ọmọ ìyá màmá yẹn ó yẹ kó ti lọ tipẹ́tipẹ́, to be honest. Ó yẹ kí màmá yẹn ti cross over. Even gan àwọn Nigerian politician go yẹ kó máa kú pẹ́pẹ́pẹ́. Ó yẹ kó ti kú kò yẹ kó máa pẹ́ tó yìí. Ṣé pẹ̀lú yín máa bó? Olórí burúkú yín tẹ́ni ṣe pé fún àwọn kidnapper láti jọjọ kí ló change? Kí ló change? Ìyàwó Evans, the famous kidnapper. Canada ló gbé pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. And the kids are striving. Canada ló ń gbé tó lọ seek for asylum and Canada gave her asylum. So Emma, you go ṣépè táyà. Àwọn tó dẹ̀ ti pa àwọn fámílì ẹni tó ti pa wọ́n máa ṣépè wọ́n máa gégùn. So what are we saying? Orí elépèlépè ń lọ yan tó bá wù èpèlépè máa mú. Á ti kú pẹ̀lú gbogbo èpè tó ń ṣe fún. Tinubu mo rántí ìgbà tí ó lọ fún treatment wọ́n ní kò ní dé Tinubu ò ní dé mọ́ wọn bá ìpè dey play wọ́n ṣépè fún Buhari bọ́yẹ́ ṣépè ní Buhari fresh sí. Àbí. Ọ̀nàgò gbogbo èpè náà wọ́tá. Àsìkò Ọlọ́run lójú ìgbà tó yá Buhari Ọlọ́run mú Buhari sọ́dọ̀. Yeah, because nobody has the power of life and death. Kò sẹ́ni tó ní lọ́wọ́. Ọlọ́run ò gbé agbára yẹn anybody lọ́wọ́. You don't have the power of life and death. Tó bá yẹn pàwọ̀ èèyàn ní power life and death ni àwọn èèyàn máa kú sójú títì ni. Bí ọba ṣe bí ó yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ kò dówó ẹ̀ padà wàá kọ̀ tàkà sí ó máa kú lọ́jọ́ kejì. Of course. Àbí wọ́n gba girlfriend ẹ̀ gba ọkọ ẹ̀ wàá tàkà sí ẹni ẹ̀ máa kú. Wọ́n lè máa rí pé àwọn mi máa gba ọkọ èèyàn òun àtọkọ yẹn tó máa lora wọn gbogbogbò nọ́ọ̀tì kan. Àní bó ṣe ó ṣàdúrà ni o like ó ń pray ó ṣàárẹ̀ ọ̀tá àwọn ọmọ òun ó máa ṣọ́kú ní ọ̀tá òun ò ní jèrè ọmọ ọ̀tá òun kìnnìkan mo ní if only you know pé ẹni tẹ́ ẹ ṣépè fún yìí tẹ́ bá mọrú èèyàn tó jẹ́ àyànfẹ́ Ọlọ́run ni ẹ ní máa ṣépè tẹ́ bá rí wòlíì kan tàbí babaláwo kan àbáláàfà kan tó sọ fún pé ẹni yìí kò ṣe ẹni tẹ́ lè ṣépè fún. You see woman feeling ìgbà tí mo wà ní secondary school I had a friend ó wà ní kíní sí òtún wà lamẹ́ríkà sí tó bá ní pé èèyàn ní grace ó ga ọ. Bọ̀ nǹkan tó kàn ń dùn mí ní ọkàn mi ní benevolence nǹkan tó ń dùn mí ni wípé ṣé rí gbogbo ìpè tó ń ṣẹ̀yìn sìn yẹn àwọn ọmọ ọlọ́mọ like àwọn generation wọn tó ọmọ kankan náà máa forí kan. Wetin concern you for that one? Mọ̀ pé àwọn ọmọ wọn náà abeg go sit down. Irú àwọn ọmọ wa náà ó lè bá wọn ṣe lọ́jọ́ iwájú. Ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ ṣáwa fẹ́ mọ̀ ní àlè mọ́. The more reason why you should pray for your children. Ọmọ á máa jẹ̀yà oníyà wá ní wọn ní mọ bí tógun ti wá. But no but no if tó ọmọ yẹn náà if God love them grace can abound for them. If they are also prayerful. No? Exactly, grace can abound for them. You get. Ṣé pé ìyàwó ló máa dá jẹ ìyà yẹn. Ọ̀rẹ́ mi tí mo máa jẹ tó kù nù sáré náà. Yeah, ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ yìí my feeling. Tibi tẹ́yìn bá ti struggle, this girl no dey struggle for anything. Oh my goodness. Ṣé òun ló yẹ kí n mọ̀ pé grace yàtọ̀. Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn nǹkan tẹ́yìn máa ṣe tẹ́yìn mú jẹ, ọ̀rẹ́ mi máa mú jẹ o. Ó máa mú jẹ ó tún máa lá ọwọ́ ẹ̀yẹn báyìí á tún ṣe ṣégè fún á tún ṣe wákà fún ẹ̀yin and gbà tó when she was bó ṣe tán báyìí iṣẹ́ gidi lórí oríṣẹ́ SNNPC ayé imagine ibi tó ti ń serve ibẹ̀ náà ló ti rọ́pò Hausa rich guy like ó ṣe tó báyìí ó bímọ ẹ wọ́n orí ọ̀fẹ́ yàtọ̀ o I don't know that's why mo fi sọ pé tó bá ń lépa èèyàn and you are trying everything nothing is working you need to run you need to desist. You need to desist to be honest ó ṣò pé àyànfẹ́ Ọlọ́run lẹ́ni ni just let that person be just leave that person
Just leave that person, because if you don't leave that person, only padà lost ẹ̀mí ẹ̀ sí. I'm telling you, nítorí ẹ̀ kí wọ́n sọ pé tí bá ó máa funny kí wọ́n sọ pé àwọn ọ̀tá Ìyábọ̀ báwo lẹ ṣe ń cope. My heart goes out to you. I can't imagine hating on somebody and every day is celebration upon celebration. Okay, tó bá fún yín lóúnjẹ gan breakfast, tó bá fẹ́ jẹ breakfast, ṣé ẹ máa ní appetite? Ṣé máa rọrùn sùn ṣá láì lo medication? Ṣé BP yóò rise? Ó wà stressful. Ó wà stressful. I can't imagine hating success. Kí máa hate success like the Lord is giving people strength. Minister Jubelo, because people are going through a lot. Àwọn gan, if only they know pé gbogbo ìgbé tán náà wọ́n ṣe fún Ìyábọ̀ Òjó wọ́n pé blessing ló ń dà wọ́n ṣe náà wọ́n ṣe pé fún tó ní òkìkí ẹ̀ tún kàn sí like ògo ẹ̀ tún bú jáde like ṣé kò yẹ káwọn gan jókòó kọ́sùn kàkà kọ́ rò pé ẹ wá o pẹ̀lú bá ṣe ń ṣe pé fẹ́ nìyí ìgbà bì àwo bì síbẹ̀síbẹ̀. And again ló máa fi lọ́wọ́ mi wà tọ́ba tọ̀yàn bá péjọ lé wọn lórí ni ògùn wọn máa ń buyọ̀ period yẹn. Some people like that. Yeah. Period tọ́wọ́n yẹn bá ń péjọ like people are coming for them ìgbà yẹn lówó wọn máa wọlé fún wọn ìgbà yẹn lòkìkí máa wá. There are some people like that. It might just be that's their spirit. She get. So wọn máa ní pé bú mi kí n lò gbọ́ ẹ. So there are some people like that can just be like pé that's their own. That's their own jinx. Like that's their own juju thing. Not juju in a bad way. Like that's the thing. Òun ni lucky charm wọn. Bó bá ṣe drag wọn. Because bó ṣe ń drag wọn tó bó ṣe drag àti Ìyábọ̀ tó ní fan base wọn tún strong sí. That might be a lucky charm. That might be a lucky charm. Bẹ́ẹ̀ náà ni grace yẹn náà tún abound like ló tún pọ̀ sí ló tún ṣe celebration upon celebration like. There's no cause for bad news about kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Even ìgbà tọ́rọ̀ ọ́fíìsì wọn yẹn náà tó ṣe tó Ọlọ́run tún fi báwo mo fẹ́ sọ báwo mo fẹ́ put ẹ̀ Ọlọ́run tiẹ̀ jẹ́ kí yẹn kó tiẹ̀ tún wé wọn down. Wọ́n kọ́ ọ̀rọ̀ ta. Yeah, because tó bá ń pè mí lọ sí nǹkan. Bó ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọ̀tá kó ṣẹlẹ̀ wọn lórí. After that celebration ló short ibẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ kò pẹ́ rárá ọ̀rọ̀ ibi ọ́fíìsì tó jóyè ò tiẹ̀ pẹ́ rárá another thing tó ti come up like celebration tí gbogbo ẹ̀ ta fi gbàgbé ta fi ẹ mọ̀ tí gbogbo kò yẹn fi lọ. ẹ̀yin ọ̀tá Ìyábọ̀ Ọlọ́run jẹ́ jáwọ́ o. wọ́n lọ èmi ò bá ní àpọ̀ jáwọ́ o. Tẹ́ bá jáwọ́ báwo ni Ìyábọ̀ yìí fẹ́ rògòlò. So ẹ má jáwọ́ because tẹ́ bá ní pé ẹ ń lépa ẹ̀, how would God continue to show up for her? How would God continue to keep blessing her? How would God, because tẹ́ bá wá fún Ọlọ́run máa rántí ẹ every time pé mi fẹ́ fọmọ yìí sílẹ̀ ṣe mi ní filẹ̀ fọ́ Táyọ̀ you get. So Ọlọ́run máa dúró tipa àwọn míì sì à ń bẹ Ọlọ́run àwọn míì ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run tẹ̀ rántí orúkọ wọn. And Ìyábọ̀, God is forever at her doorstep. Because kò fẹ́ filẹ̀ fún ẹ̀yin ọ̀tẹ̀ kẹ́ lè yọ. So you guys tẹ́ bá fi Ìyábọ̀ lọ́rùn sílẹ̀ Ọlọ́run lè kúrò ní doorstep. Rí bẹ̀nẹ̀ ẹ tẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa TVC celebrate Ìyábọ̀ o wọ́n ṣáà celebrate Ìyábọ̀ wọ́n sọ bí bàbá parí kan bá ní òun ò láìkí bó ṣe gbọ́mọ yẹn sórí social media pé ṣé gbogbo nǹkan ni everything orí social media mo láìkí báwọn pípì àwọn mẹ́ta tó pé bó ṣe ṣàn ẹ̀. Ọkùnrin ló máa jẹ́. Ọkùnrin ni. Wetin I talk. Ọkùnrin ni ó ní must everything be on social media must she post everything ìníkan kìnìkan àwọn mẹ́ta tó kù wọ́n yà ṣàn ẹ̀ dànù wọ́n ní nice one kí n tiẹ̀ wọ́n ní congratulate them èwo ní church ọ̀chọ́. ó lè jẹ́ irinṣẹ́ VDM ni. èwo ní church ọ̀chọ́. irinṣẹ́ VDM ló máa jẹ́ ìgbà tí even before you talk sef mo sọ pé ọkùnrin ló máa jẹ́.
Ọkùnrin they no dey disappoint. Wọ́n ní inú gbogbo wọn dẹ̀ ń dùn ó pé she just welcome a baby kìnìkan wọ́n like the way báwọn bó ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ tẹ̀ríntẹ̀rín wọ́n wá ní ìwò like bó ṣe ń gbé gbogbo life sórí social media. Lady yẹn ní ṣebí celebrity ni is expected. Life celebrity nìyẹn so mo like bó ṣe ṣọ̀nù ẹ̀dá. Ó máa fi lè ẹni kó lọ sọ bẹ́ẹ̀ fún Prince and Princess of Wales. Kó lọ sọ fún kí lórúkọ ìyàwó kó lọ sọ fún òkú Princess Diana àbí kó lọ sọ fún Kate bí Kate ṣe ń bímọ lọ́sítù báyìí ẹ̀jẹ̀ gan ò tí gbẹ lára ẹ̀ ló ti máa lọ́mọ àti àwọn paparazzi ti ya picture ẹ̀ bó ṣe wà ní maternity gangway kó lọ sọ fún Kate pé ó ṣe ń ṣe kinní. Lady kan náà jáde pé Priscilla o pé ó dà pé bóyá CS lọ ṣe fún pé wọ́n ṣe gbọ́mọ jáde tọ́ báyìí lọ ti post ẹ̀ pé wọ́n tẹ̀ tí múra fún wọn tí clean up wọn tí ṣe gbogbo nǹkan àní congratulate kọ́ lè báyìí náà yọ̀ bá láyọ̀ yọ̀ kọ́ lè báyìí ewó fi ṣọ́ṣọ́ṣọ́ lẹ̀. So where was this energy? Tó bá dìgbà tí yín ẹ ṣe bó ṣe wù yín bó ṣe fẹ́ ṣe tí wọ́n nìyẹn. No, woman feeling. Where was this energy for Chioma? Chioma was in the gang when I was already in a gang wà lórí wheelchair wọ́n wheelẹ̀ jáde kúrò ní kí lọ́ọ́ ya picture ẹ̀. Ìbò energy yẹn wà ẹ máa kékù ni. Òun sọ pé Nàìjíríà ló máa sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa run life yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa náwó yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa múra bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe kíní kan joblessness. Ibi tẹ gbọ́dọ̀ rìn sí. Bẹ́ẹ̀ máa rìn sí nǹkan tẹ gbọ́dọ̀ múra. Òṣìṣkò ratẹ̀ ló máa jẹ ratẹ̀ ni nobody can tell you shit. Ratẹ̀ ni especially pé tí wàá lọ já parí yẹn ratẹ̀ ni very ugly. Mo like bí lady yẹn ṣe ṣọ̀nù ẹ̀. Lady yẹn short òun gan tó bá délé báyìí àkọ́kọ́ lọ máa ronú pé kódà kò jẹ́ kí àwọn ẹ̀gbọ́n fún lóúnjẹ lálẹ́ yìí. tó bá délé báyìí àkọ́kọ́ lọ máa ronú pé àbí ṣé mo ti wá sọ̀rọ̀ jù ni àbí ó yẹ kó nǹkan kó tún lọ máa tún bẹ̀yẹn kó máa tún play. ìyàwó ẹ̀gbọ́n yẹ kí ìyàwó ẹ̀gbọ́n máa sùn kó ní kó ìjàrò pa ọkùnrin mẹ́ta dẹ̀ ni wọ́n o ọkùnrin mẹ́ta ni wọ́n àbí ó dà pọ̀ ọkùnrin mẹ́ta obìnrin kan àwọn ọkùnrin méjì tó kù inú wọn ń dùn they just welcome ìwọ gbẹnu ṣọṣọṣọ gbé síta oní yẹn ṣé yẹ kó máa post gbogbo ẹ̀ sí social media ni. àní máa fi tó bá jẹ́ mi ìyàwó màá ṣe mí pé mo ń sùn mo jarun pa ọwọ́ yẹn báyìí máa kọ́ gba inú ẹ̀ báyìí ni àní kó má bínú pé mo jarun pa ni. ó ti fa gbogbo ọpọlọ ẹ̀ ó ti fa mọ́rùn ó ti fa gbogbo ọpọlọ ẹ̀ mọ́rùn olórí pípa ó parí náà kò ní kankan bẹ̀. àtẹ́gùn ò fẹ́ sọ́pọlọ ẹ̀ náà still gbogbo bẹ̀rẹ̀ náà gbogbo bẹ̀rẹ̀ báyìí eruku ti wà nù ẹ̀. tó bá tiẹ̀ máa sọ wá tiẹ̀ ṣì kọ́kọ́ congratulate náà kò tiẹ̀ sọ congratulation ó ní is everything supposed to be on social media ìgbìrìkan kìnìkan ìsìnkàn ìyẹn ni lady yẹn ni their celebrity is expected kìnìkan you can't tell mo ní wàá ṣeré ọmọ mi. ẹ wo sista Fúnmilára yín máa dá o life báyìí ni Kọ́lá ti bímọ life ni in the láàrin thousands of viewers. nítorí ti jẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ni wọ́n gbọ́dọ̀ lópinion tóró ti jẹ́ Ìyábọ̀ Òjó wọ́n gbọ́dọ̀ lópinion. gbàtọ́ ti láìkì Ìyábọ̀ Òjó yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ lópinion. mo kàn tí Ìyábọ̀ Òjó rànú gbà yín ó dá sí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n dá sí wọ́n dá sọ̀rọ̀ Mohbad kí ló wá ṣẹlẹ̀. no because she's a successful single mother like how dare she. tẹ́ ẹ̀ bá wá rí celebrity bá yín ganu sí ẹ̀yin náà lè máa call wọn out àwọn celebrity wọn ò dá sí wọ́n máa dá sí eré ilé tẹ̀tẹ̀ ṣe fún Ìyábọ̀ Òjó yìí in fact ẹ ti rí celebrity tó máa dá sí yín mọ́. mo máa fi inú mi dẹ́ dùn wọ́n celebrity ẹ̀ wọ́n láì gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ kò sí ìyàn tẹ̀tẹ̀ dá sí. wọ́n dá sí wọ́n lẹ́ni ni o àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n lẹ́ni wọ́n dá sí but àmọ́ dẹ bá rí support yẹn fún Ìyábọ̀ Òjó. ó massive kọ́ látọwọ́ àwọn celebrity bọ́ọ̀ tí ẹ̀ ṣe sọ yẹn mo like wọn bọ̀ ṣe dá sí wọn dá sí ẹsẹ̀ wa náà ń fẹ́ bèrè gan but ó máa fi lè kéèsì ọmọ kékeré tó ní bàbá ẹ̀ bá sùn tí VDM ṣe. ọkọ oríṣẹ́. VDM, why is that you never finish anything? ó ti gbé
Kò apẹ́ ò ká ó lọ ṣì. Okay wo kí ni WhatsApp ní tó ń kà ó kà mọ́ o. Ìyẹn ti tán nìyẹn ó ti ṣe tó máa ṣe ó ti ṣe bí Naira Marley ti bọ́ta fúnra rẹ̀ so. I don't know ọmọ sọ pé you beginning ló ní o ní finishing. Mi rí kéèsì tó bẹ̀rẹ̀ tó parí ẹ̀. Ó tún wọgbó kidnapper lọ báyìí. Ó tún wọgbó kidnapper lọ cloud chaser. Láti our market torí o sọ pé messiah yín ní VDM pé òun ló máa mú justice wá. Ibo lẹ wá bọ́rọ̀ dé báyìí láti Ògúnfe. Láti Ògúnfe Victoria gbogbo. Ó wá ń pariwo pé ẹ má bínú jàre bẹ̀ẹ̀ ó wá ń pariwo mo fẹ́ dá Ẹniọlá lóhùn ni. Ó wá ń pariwo pé celebrity kankan ò dá sí kán dá sí kó ní wọ́n ṣe kinní kan. Bọ́ẹ̀ tiẹ̀ wá náà. Ìyábọ̀ Òjó yìí kò tó ẹ̀kọ́ lójú àwọn celebrity. Ẹjọ́ ó máa fi lè ṣe nǹkan tí wò tẹ́ bá ẹ jẹ́ ká máa bára wa sùn tọrọ. Ṣé nǹkan tí Àyàn àti Bella ṣe fún celebrity father ṣó dáa? Bí Joseph ṣe sunkún tó porúkọ wọn tó wọn tẹ̀lé ní pọ̀ wọn tẹ̀ rí bàbá tó ń sunkún lórí TikTok live kó dáa. Àwọn ọmọ burúkú làwọn ọmọ yẹn o kó dáa o. Wọ́n ń ṣọ̀rẹ́ rárá ọ̀rẹ́ burúkú ni wọ́n. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ Mohbad rárá. Kó dáa. Nígbà tí Mohbad wà láyé fake love lọ́ máa ń ṣú ẹ̀. Prof ẹ̀ sọ pa celebrity housewife pẹ̀lú Tóyìn. Ṣé rí nǹkan tí màá sọ lélẹ̀ ṣé Tóyìn you need to create boundaries. It's just the truth. Creating boundary doesn't mean you are proud. It doesn't mean that you look down on people. It's just a way of protecting your brand. You need to create boundary. Healthy boundaries. It's just the truth. Because entertainment industry, dog eat dog dignity. People are always ready to look for opportunity to take your spotlight. It is the way it is. And people will use sympathy. They will use people where Kosha no they are the victim to try and get your spot. It as sad as it may sound, it's just the truth. Entertainment industry, there's no loyalty anywhere. Everybody is looking for the next thing to blow. Is looking for the next name to feast on. Looking for the next name to leash on. It's just the way it is. And Emima Sokini complain never accept a gift from somebody you barely know. If somebody okay, ó sọ pé kò béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀. Even tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, just give that person. Even in even ní legal term, if you have a parcel of land to fence, to wá ní pé okay, kí aboki máa bẹ́ẹ̀ ṣọ́. If that aboki live on that land for years and there is no evidence pé ó ń san maybe bó tẹ̀ jẹ́ 10 naira fún ẹ, that person can lay claim to that land. Because there is no form of payment whatsoever to show that you still have ownership of that land. So even if you say you have a brand, you are a celebrity, and somebody say, mo love yín o, mo ṣe gbá o, kò sọ̀rọ̀ owó, please. Because I know that mistake, anybody would have done that mistake because you believe, love yín, so she loves you, Antonia as a brand, and just wanted to do it to you, but please. I'm just saying, even you might not be a celebrity, only yẹ pé ọjà ló ń tà, àbí kíní ló ń ṣe. And because of pé má bá yín polówó ọjà yín, ẹ fowó sílẹ̀, ẹ jọ̀ọ́. Insist. Torí ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ni. Tẹ́ni ẹ bá lọ rojọ́ lẹ́yìn sí ó máa ní ó kọ̀ use òun ni, tí òun bá tẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ kíní kan. That's why I like Funke Akindele. I'm not comparing here. I'm just Funke kò sí bí àwọn èèyàn ṣe close mọ́ tó, they give her the utmost respect. Kò gba shit. I know people that work with Funke personally. I know 2 persons. Funke is a no-nonsense person. She's kò rí pé maybe rí pé ó close mọ́ wọn kà mọ́. No. There are some things that you dare not say. Funke máa cut ẹ off ni. Ó máa cut ẹ off ni. Kódà ó ní lè dé ẹnu ọ̀nà ẹ̀.
ó build ara ẹ̀ débẹ̀ yẹn ni because and Toyin maybe o máa underestimate ara ẹ̀ you are a big brand o. Brand ẹ̀ massive and I think maybe based on your humility o believe pé bí a o ṣe yeah like tó bá ń pe top 5 Toyin you are part of top 5 like when it comes to fan base, when it comes to marketability of your films, like nobody is touching that thing. I'm telling you, you are up there and you need to start seeing yourself like that. Because to be honest, it's quite sad. But my story more pissed off because and again, reason why I'm not really harsh on that celebrity, whatever is I don't know. Anybody can make that mistake. I don't me fair Obia maybe is intentional. I don't think she will intentionally want to hurt Toyin. I don't know. I might be wrong, but I don't know. I don't want to be too harsh on her. She gets and maybe the tí wọ́n bá ti mẹjọ lẹ́jọ́ ó dẹ̀ ti apologize. I don't know because me more maybe ibi tó find that rare and ibi tó lọ maybe the host didn't handle it well. Ló fa gbogbo hard busting yẹn. I don't know. Me ò rò bí wọ́n máa fẹ́ mọ̀ mọ́. I don't know. It's just sad though. But I'll just advise if ẹ̀yin tẹ́ bá ti build the branding or your brand you're already established, just be careful though. Just be careful and create boundaries. Even just create boundaries because of things like this. Because people are always and gbogbo àwọn tó ti bá Toyin ṣiṣẹ́. Is that maybe at the long run they will bite her in the ass or they will come for rántí wọn àti lady kan tọ́jọ́ ṣe film. I've forgotten her name now. Mi lè rántí orúkọ ẹ̀ mọ́ nsìn. Tí Toyin ní pé kò bá òun polówó fíìmù òun bla 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 that Àbíkẹ́ ó di serious ruckus everywhere. Yeah. Àbíkẹ́ sugar. And everybody tó bá pàdé they will know your house. Wọ́n á ti mọ ilé ẹ. They will invite them to your sanctuary because your house is your sanctuary. I believe as a celebrity, your house is a place where you become vulnerable. You unravel because it's your sanctuary, it's your home. Bene most wọ́n sìn ilé wọn náà ti ń ṣe content o. Because on try yo, mi lè ṣe o, mo sorry. Ilé wọn náà ti ń ṣe content because àwọn ibi tó máa ń lọ rent yẹn ó dà pé owó yẹn ti pọ̀ jù. Ẹ wo Fúnkẹ́ Akíndélé náà. Àwọn apartment wọn náà ti ń ṣe content nsìn. Ó ti but when you afford the studio house now, they have what they call studio houses. You can afford it now. Toyin is a big girl. Ló ń ṣe tiẹ̀ ní ibi tó ti ń tàmọ̀lá yẹn òun ló níbẹ̀. Ìwọ ló tún ń tàmọ̀lá. Ọ̀ní Lẹ́kì náà ibi tí Fọlá máa ń lò tó ti ń ta bra. Ìyábọ̀ ló ń ṣe tiẹ̀ ń bẹ̀ tó mo ti lọ bẹ̀ nígbà tí mo lọ sẹ́kùn last year. Mo lọ ra bra lọ́wọ́ Fọlá sọ ibẹ̀ mo ti mọ̀ ibẹ̀ ló ti ń ṣe tiẹ̀ ó ní ibi tó ti ń ṣe yàrá ibẹ̀ ló ti ń ṣe. Èmi náà gbọ́ kínní ẹ̀ náà gbọ́ ní gbébè kan ní kínní Ìyábọ̀ ló ti ń tajà yẹn. Ibẹ̀ ló ti ń ṣe títí ẹ̀. Nígbà lọ́bẹ̀ ni mi ní mọ̀. I don't know. Although kínní náà máa ń ṣe Fúnkẹ́ náà máa ń invite àwọn èèyàn wá sínú ilé ẹ̀ but Fúnkẹ́ ilé tí Fúnkẹ́ nìyẹn ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́. But Fúnkẹ́ street Banana Island yẹn ló wà bẹ̀ ló ti ń ṣe tiẹ̀ tipẹ́. Fúnkẹ́ street because ti ra bẹ̀yẹn ibẹ̀ ló ń lò. Because mo mọ̀ èèyàn tó ń bá a ṣiṣẹ́ like mi ti bá pe iṣẹ́ tó nìyẹn ṣe Fúnkẹ́ máa ti get ẹ̀ pé so ẹni yẹn Fúnkẹ́ ò ń gba nonsense o. Fúnkẹ́ kanra gan like gan. Ẹ wá lè lápàtmẹ́ǹtì mi ò bá nonsense maybe bẹ̀. Yeah. Benevolence tí Fúnkẹ́ Akíndélé ò bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sí finish gbogbo ní àrífín yẹn máa wọ̀. Àrífín yẹn máa pọ̀. Ó dáa èmi tiẹ̀ láìkẹ́. Máa pọ̀ náà. Wọ́n lè mọ ibi tó ṣe kíní sí like wọ́n lè mọ̀ pé ẹni yóò wà discipline kò ń ṣe ẹni téèyàn lè bá ṣe nonsense. Ẹ wo Toyin in all the Lord please just forgive her. I don't know because I don't know mo kàn believe pé woman celebrity I think she's sober, she's remorseful. I believe in second chance. Tó bá ti apologize. Benevolence actually kíní gan ló jẹ́ kí kíní yẹn wà ló jẹ́ kó escalate. Mi fẹ́ porúkọ host yẹn. Guy yẹn òun ló jẹ́ kó escalate yeah. Òun ló escalate at least ó ti pọ̀ jù náà. Lady yẹn really mean yẹn and ọ̀rọ̀ yẹn gan kò tún wá ń ṣe lady yẹn gangan ló sọ̀rọ̀ yẹn pé. Ẹ bá gbé prof wá. Kò ṣe lady yẹn gan ló tún wá sọ̀rọ̀ yẹn èèyàn ẹlòmíì ló sọ. Ẹ ṣe jàre. Ṣé mo lè sáré sọ̀rọ̀ fún drop padà? Ìyá ẹ kálẹ̀ prof. Ẹ kálẹ̀ jàre benevolent ẹ ṣe. You see, what I just wanted to say was that Sherry,
àwọn èèyàn náà dá. Ẹ wo irú visibility tí Fúnkẹ́ fún Kàmọ́ lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí. Look at the way Kamo took it and use it to blend himself and use it to shoot himself up in the industry. Now, Kamo is one of the actors. Don't look, don't say. Hardly will you see a movie till Kamo in the future on there. And it's because of the visibility to Funke to Fukam. Now, it's now boils down to his own personal, integrity and his own character himself. Celebrity housewife jẹ́ kó rí TikTok ló ti ń ṣe kinní àti Facebook ló ti ń ṣe kinní kọ́ dẹ̀ tó dẹ̀ lọ ṣe meet and greet fún yàn. Tẹ́ni ẹ̀ dẹ̀ wò pé okay wọ́n because Tóyìn was saying that àwọn èèyàn message òun wọ́n send video ẹ̀ so pé ẹni yìí support ẹ̀ òun she's talking about you ẹ try ẹ help ẹ and she brought you to herself say okay wá bá mi ṣe meet and greet ẹ dẹ̀ ṣe tán nìyẹn. There are other things that she might have in plan for you. You understand? But kéèyàn fi ìmọ̀ kékeré kó fi bà nǹkan jẹ́ I don't understand how people can be like that. Kò dẹ̀ ṣe pé bóyá nǹkan kan she said she asked for your account number but you said no that you don't need it or something like that. Yeah, And then she said she invited you to her house. Òun dẹ̀ ti ní mind pé tó bá ti wá sọ́dọ̀ òun ṣé ìtò ìtẹ́ kóun send owó sí ẹ òun á kúkú fún ẹ cash. You understand? She said it pé òun ti ń fún owó ìjọ tó bá wá ó dẹ̀ sọ pé òun fún òun ní date fún òun máa wá ń jọba ẹ̀ òun cancel gbogbo appointment òun but kò wá òun tún ní láti máa pè é ó sọ pé máa wá òun wá òun tún cancel appointment pé kò pé òun láti sọ fún òun pé àmì ìní wà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń bẹ̀bẹ̀ bí ẹ má bínú kí nìkan òkè máa schedule another time so it shows that she was genuine to her but àwọn èèyàn ìgbà tóun máa sọ fáwọn èèyàn pé wọn fóun lówó kò sọ gbogbo details bóun lòun sọ pé òun ò fẹ́ owó náà and kò sọ pé àwọn ọdẹ invite òun sílé òun lòun ò lọ and some other things you did not give all these details it means she was deliberately holding on to some information and that to me is not good it's deliberate to me that's the way I see it because if you cannot tell them the real tó o bá lè sọ everything bó ṣe ṣẹlẹ̀ fún yàn then you just deliberately set the woman for dragging and that's not fair. kẹ́ ti mọ̀ pé thank you prof ẹ ṣé sir. àwọn pípù yìí ni ẹ ṣe jà ìfún. tó bá fẹ́ get publicity àbí wọ́n fẹ́ get fame wọ́n máa drag celebrity kan at the end of the day. òun náà ni mò ń sọ ó máa fi lè bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn. ya kíní kan forgive ẹ wo orú Ìyábọ̀ Òjó yẹn náà àṣàrà àwọn tó ti bú wọn tó ti sọ pé ó ní guy kan náà tó bú wọn ní recently tó bóra bọ̀bọ̀ tó bóra yẹn lẹ́yìn táwọn èèyàn ti bú tó ti ṣe kíní tó ti ṣe oríṣiríṣi ó tún padà bọ́ta sọ pé òun sọ́rí o tó sọ pé Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ pa òun. wọ́n kàn fẹ́ máa fi àwọn pípù yẹn kọ́ máa fi wọ́n. ṣe rí àwọn èèyàn wọ́n stupid ni if nobody can learn from Kamo that guy is just too intelligent kò ní láti ṣe anything tí Fúnkẹ́ sọ pé kò máa lọ́ọ̀lì ẹ̀ máa ṣe kó máa nírọ̀ ìbílẹ̀ máa sùn sí o and they turned everything into skits and all that that guy is reaping that loyalty now and ìjọ wo náà ni Fúnkẹ́ mi ò rò pé ó sì tó wọ́n 2 years or thereabout. Did Kamo need to drag anybody to become who he is now? No. He just made use of the opportunity he had. Why táwọn ò lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ prof I just fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Why is it that in the entertainment industry people have problem with serving people? Like serving people means that, for example, in the entertainment industry, we've had cases of where even bóyá èèyàn tó jẹ́ record label gan maybe our owner is not like the type Naira Marley. They have cordial relationship, the person is thriving, but they are always in a hurry to say, okay, in places like America, somebody can be under a record label for years. And the person might even be bigger than the record label in terms of money, like currency value. But they don't mind.
But Nigeria, they have problem. Everybody wants to be a boss. Everybody wants to be on their own. Everybody, let's say for example now, Yoruba movie industry, film industry school. School everybody is always in a hurry to be but sometimes it's not really bad. It's not a bad thing. Provided you are striving, you are making your money. I don't know. I think it's our mentality. You get. People tend to believe that àwọn èèyàn níṣe ló ń lo àwọn ò ní rántí pé ẹni yìí ti blow kó tó join ẹ o. I will give you an example of one lady that this lady tó ń ta bread tó kọlà tó fi ṣe model, one dark lady like that. Jumoke. That lady went so viral, and then because of greed and people that also wanted to use her, people that saw that somebody is using her to to get jobs and all that, and she was doing well, but those people started telling her, you can get more, we can give you more, and Yeah. then she went to Wọ́n them. ní ìjà àti Eventually ọkọ ẹ̀ ló máa ń sílẹ̀ they tó ń gbà. spoiled the lady's career. They ended her career, and she had to go back to where she came from and start begging that tó bá jẹ́ pé òun mọ̀ òun ò ní kúrò ń bẹ̀ o, òun ò ní ṣe. It's greediness for our people. Then àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ ọ̀tá ẹni tó wà lọ́ndẹ̀ náà, they also want you to leave the place. Mi ò ní problem pẹ̀lú ẹni tó yẹ pé there is abuse, there is a lot of things like irú ti Naira Marley or thereabout, but when there is nothing like that, and you are getting the coverage, the visibility that you deserve and you desire, then there has to be a little bit of patience as well. But our people, they want to fẹ́ lówó yẹn, Okay. For and example, Lil Kesh, D'banj, this guy Ashake or Vincent. Ashake, why? I think you had a good relationship with Olamide, because from what I heard on this, like news on the street, Olamide is not greedy. He's not greedy. Like, I don't know. Like, must everybody have a record label? Must everybody, like, I don't know. PDD. PDD is saying okay, for example, Money PDD, this guy Snoop Dogg and Dr. Dre. They had master and something relationship for a long time. Mary J. Blige, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar, she get, and they are still loyal to Dr. Dre. Dollar. Dr. Dre le ma ṣe show kó pè wọ́n lágo wọ́n máa sábọ̀ ni. Even though they are big names. I don't know. Loyalty is not just a thing. And I don't know. And it's sad. Wọ́n lè máa rí pé talent doesn't stay long. Kẹ́ tó mọ̀, ẹ máa gbórúkọ wọn àti lọ. I don't know. Ricardo gan ṣe interview lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ó ní Kánò òun mọ̀ ni. Òun ò bá má ti kúrò ní ọ̀dọ̀. Yeah, you don't need to be in a hurry to sọ pé kíní o fẹ́. Yes, now Tiwa Savage refused to go. Tiwa Savage refused to leave Kini, because some people, they are not musician, but when it comes to direction, when it comes to making right choices for you as an artist, they are good at it, and you need them in your journey as an artist. But because percentage on song lójú wọn is a big money, but you are paying them for the services they are rendering to you. Àwọn òyìnbó yẹn sìn. Gbogbo wọn tẹ́rí tán àti fíìmù yẹn wọn Hollywood, and they have what they call talent manager. Gbogbo wọn ló ní talent manager, and they pay them fortune to be their talent manager, because wọn ló máa guide their decisions to take, the kind of publicity to do, the kind of ambassadorship that you should take, product you should advert for. But Nigeria entertainment industry is just jaga, it's just nyama everywhere. Lil Kesh has one of the best album. Album Lil Kesh mo lè gbọ́ dọ́là. Album Nice àti Wandeko. Those three albums is like one of the best. Or one of the best. Evergreen ni. Evergreen. Lil Kesh album is evergreen. And you put out that kind of album all of a sudden, I don't know. It is well.
Okay, wo bọ̀bọ́ yìí tó ń pè ní kí lórúkọ bọ̀bọ́ yìí tó wà lọ́dọ̀ Ọlámídé. Ṣé Àṣàkẹ́? Bí ta ni ẹ? Àṣàkẹ́ ti kúrò lọ́dọ̀. Kò ń ṣe Àṣàkẹ́ o, Láìtà. Ẹ wo Láìtà. Láìtà kò ṣe pé ó ti ń pawó fún Ọlámídé. Ojú kòkòrò ló máa ṣe yẹn. You were a street guy, you didn't have anything. And Àṣàkẹ́ okay, òun lè ṣe kínní. Bàbá ẹ̀ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń wá, ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń negotiate. Ẹ wo, the greed in Nigeria, it is well. Tó wá lọ kó sọ́wọ́ Malian, òun yẹn náà tún ṣe ní kòkú ṣe. Ó tún dàbí kínní náà, this guy too, Zlatan àti bọ̀bọ̀ tó ń pè ní Ṣẹ́gun wáyàwáyà yẹn náà. So many instances, mélòó la fẹ́ kà? Ká ní kó o ṣe pé Ṣẹ́gun wáyàwáyà yẹn kúrò lọ́dọ̀ Zlatan. Ọmọ. Tójú wọn bá ti wá bó gbogbo máa bẹ̀rẹ̀ sí ń sùn. Greed is one of the 7 deadly sins in the world. If you have greed, yeah, I agree, Sister Laura. If you are selling garri and have a helper, yeah, the helper, yeah. You see? She's well, though. She's well. Even when they pé wọn ìṣẹ̀ṣà làwọn tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ gan Nàìjíríà sí. Ìṣẹ̀ṣà làwọn tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ mọ́. Everybody fẹ́ di ọ̀gá. Ló fẹ́ máa dọ̀gá, ló fẹ́ ṣe. Everybody fẹ́ di ọ̀gá. Wọ́n sọ pé if you are in the entertainment industry and you have a name, guide it with everything you have. There are vulture everywhere. Vulture everywhere. Tó máa fi ọ̀yàyà gbárí ọwọ́ ẹ̀. And they will use sympathy. They will turn people against you and present themselves as if they are the victim. Got this single mother, because woman enter láti ṣe nìyẹn pé bí àwọn cheat òun fún nǹkan tó tọ́ sóhun. Thinking that maybe òun máa buy public sympathy. Ẹ wo. Tó bá lórúkọ wọ́n lọ́mọ kan tó ju ẹ̀rí kó tó build ẹ̀ tó bá wọ̀nyẹn kó fi ta fara o. Àyè sàbí o. Yes, sàbí o. Because the streets are not smiling. Everybody want to take your spot. Especially Nigeria yẹn. Ó tẹ̀ tí wọ́n ń ṣe orúkọ téèyàn kan tó ti fi gbogbo ara ẹ̀ build. Ẹ wá fẹ́ bàjẹ́ náà sọ́kọ̀ orúkọ. Nǹkan mo fi hate bọ̀bọ̀ VDM yẹn nìyẹn. You come for people name. Ẹ wo Nedu. Even though I don't like Nedu, that guy disgusts me. Because even though I don't like Nedu, but imagine the name Nedu suffered to build, and one day you just took everything away from him. Took everything away from him because you felt your ego was bruised. At Igbanimoti dislike VDM. Because you don't know what it takes to build a name. You strive on manipulation. That's the way you strive on clout. It's well. Lórúkọ oní brand guide it o. Kò dé ṣe everybody don ṣe yẹsà tó máa wá sílé ẹ nínú wọn dùn. Some people are just looking for a slight opportunity. She's well. Because it's not just about you having name. It's about you maintaining that name. Torí fame òun ló easy láti get jù. But àti continue pẹ̀lú fame yẹn òun gangan níṣẹ́. Mo lè máa rí ọ̀kan tó blow nsìn léni ìsìnkẹ́ tó mọ̀ orúkọ ẹ̀gbẹ́ wọn ní gbọmọ́. Especially wọn skit maker yẹn. Mr. Daniel, VDM dealt with Nedu o. He dealt with him o. Ẹ worú Kàmọ́ tẹ̀ sílẹ̀ gan yẹn náà. Ṣebí Kàmọ́ nìkan kọ́ òun àti àwọn èèyàn kan ṣàlọ́jọ bẹ̀rẹ̀ skit. Òun dẹ̀ ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ẹ wo sí àwọn tọ́jọ bẹ̀rẹ̀ skit ńgbà ẹ wo Kàmọ́ sí wọn ń sìn. Ìgbà yẹn náà fi máa ń ṣe Nepa Boys àbí ṣe báwọn náà máa ń ṣe Nepa Boys nígbà yẹn. Wọn àti Ozen. Ẹ wo Kàmọ́ sí Ozen ń sìn. Ẹ wo sí Ozen torí kò nǹkan tó ń ṣe. Close mọ́ mi ẹ.
growth kà mọ́ yẹn ó yẹ kó yẹ that guy knew exactly what he wanted. And he knew what he's doing. Ẹ wo àwọn celebrity àwọn big top people tó ti fi ṣe skit officer kà mọ́ tó ń ṣe yẹn díẹ̀ and ẹ wo ibi tó wà ń sìn is because ó farabalẹ̀ kò he was not greedy and he had people that had good advice for him. Ẹ wo irú celebrity housewife yìí ọ̀dẹ̀ yìí which person lẹ́rù máa fẹ́ bá ní collaboration which artist lẹ máa rò pé àbí actress lẹ máa rò pé ó máa fẹ́ bá ní ìkànjọ ṣe papọ̀. Wọn lè fẹ́ bá a ní o because Everybody will be running away from wọ́n her. fi pé ẹrẹ̀ tó fi rẹ́ tó yìn lára ló máa fi rẹ́ òun náà lára. Even gan àwọn celebrity àwọn artist tó ti ń bá a ṣe gan wọ́n máa fẹ́ máa step aside wọ́n máa fẹ́ máa step back. kódà gan sọ pé wọ́n ní pé òun yan ti wà wọ́n ti massively unfollow ẹ̀ o and I feel sorry for First opportunity tó dẹ̀ ní first opportunity yẹn is a very big actress ló ṣe pẹ̀lú very big one of the top. Tá a bá sọ pé ní industry wọ́n bí ni pé Funke is number one wọ́n á sọ pé bóyá Toyin is number two. So if you are talking about somebody that is in that caliber so there is opportunity láti wọ bẹ̀yẹn tí ẹ kó gbórí sábẹ́ ìgbóra máa ṣe nǹkan ẹ wọ́n dẹ̀ máa tọ́ ẹ sọ́nà wá fi grid olè ojú. I don't know that pé káti ẹ̀ sọ pé kì í ṣe grid àìlè kó rẹ ní ìjánu. Prof bí èmi ṣe ń wò ó dà ń pé iṣẹ́ ayé ni o Ọlọ́run. Housewife ló ń ṣe ẹnu ẹ̀mọ̀ kó máa ń sọ̀rọ̀ nínú street ẹnu ẹ̀ máa ń ṣe búrúbúrú ni. Ẹ wo kàmọ́ yìí tá à ń sọ yìí nù ọlá pé bó ṣe fún mọ́ Peter Akindele ni ó ṣe fíìmù tó ṣe jáde within 4 days ó hit 1 million views 4 days. Yes now. Ó hit 1 million views on a normal kíní àwọn skit maker ẹgbẹ́ ẹ̀ wọ́n máa ń struggle gan láti rí how many views ni but the relationship tó ti build pẹ̀lú Funke Akindele yẹn wíwò bó ṣe ṣe ra ẹ̀ tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe yẹn ó fún ní grace yẹn ó fún ní opportunity yẹn láti ṣe get nǹkan tí mò ń sọ ìwọ tó yẹ pé ìwọ náà rọ opportunity yẹn wá misuse ẹ̀ torí pé kíni wàá jẹ́ kéèyàn kan tí ò ṣe kíní kó máa ṣì ẹ́ lọ́nà celebrity housewife yẹn náà to my own kíní o kò really ṣe kíní bọ̀. Sister Dukia kí ló dé tẹ́ gbé mi tí wà bí. Ibo la tún já sí o. Sister Dukia ṣe gbọ́ ọmọ ẹran ni. Àbí ṣe gbá sójà létí. Sister Dukia. Oyin ìṣọwọ́ kọ́lì yín out yìí lágbára o. Justice for Sister Dukia. VDM kò tó léyìí o. Skit ká máa róró kan kiri yẹn ó dà pé òun ló fẹ́ ṣe mọ́ celebrity housewife lára o. Skit oníwíìgì old school. Oníwíìgì tó ti tangu. Because how can you báwo lè ṣe máa rí irú opportunity bẹ́ẹ̀ yẹn that people in the industry are looking for. Kó tẹ̀ jẹ́ ká tẹ̀ wá sọ pé ó jẹ́ small actress yẹn ló bá ṣe àbá ní kékeré ó wá jẹ́ Tóyìn. No, even Prof, people pay for collaboration with celebrity now. Yes, now. And you got it free of charge. Ṣé bó fi bọ̀bọ̀ tó máa ń gbà àwọn èèyàn lọ sí Canada lọ àwọn filmmaker yìí. Ṣé Starboy? Tó bá yẹ kó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe Starboy tó bá yẹ kó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ní kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ òun náà máa travel nìyẹn o. Mi like Starboy anyways. True yẹ ẹgbẹ́ ló fi ṣe bàbá ẹgbẹ́ ó ti yẹ true yẹ ẹgbẹ́. Nǹkan tí mo ti ẹ̀ ń sọ ni pé ó ti fi nǹkan kékeré ń sìn ó ti fi gba gbogbo opportunity yẹn jẹ́ sí ṣáwọn yẹn náà máa fẹ́ dúró wọ́n fẹ́ máa collaborate pẹ̀lú ẹ̀ mọ́ báyìí sí. Èèyàn free ticket lórí sí movie industry now. Free tó ti ń lò fún ticket wà fàyà. Irú àwọn kí lorúkọ woman yìí tó gbọkọ lọ́kọ ńgbà yẹn. Ṣé Mercy. Ìyá tí ẹ máa ń pè. Ṣé Mercy àgbẹ̀. No, not that one. Yeah. Mommy Dollars.
ìyá dollars yẹn prof láti jọ́ mi tí tó ẹ ti ṣe skit gbọpọlọpọ. no ṣé kò gbọ́kọ̀lọ́kọ̀ ni ṣé òótọ́ ṣé ni ó tọ́ ni. boyfriend ó gbọ́kọ̀lọ́kọ̀ náà bọ́lá já sí. irú woman yẹn ṣé mọ̀ pé látijọ́ tó ti ṣe skit ẹ mọ iye ọdún tírú àwọn yẹn ti ṣe skit wọn ò rí irú opportunity yìí wọn ò rí o. so ìwọ tó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ wo ló bẹ̀rẹ̀ celebrity kìíní irú àwọn Ìyábọ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ Ìyábọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú one of her wọ́n this lo thing wọ́n àná lo kinní ẹ̀ wọ́n fi ń ṣe. ẹ jọ iṣẹ́ ìjọ ẹ bá just wa to bẹ promote her ẹ bá wa bẹ èwo ń tèmi tèmi ìyá ojú lásán ni. èwo wà ní tèmi ṣé mi jẹ mo wà nù industry o ẹ jọ profit tó bẹ́ẹ̀ náà ṣe ẹ ń gbà mí fata sí i gan tó yìí mo máa ń mute gbọ́ you gan ni. àwọn mo ti àwọn oníkinní ẹgbẹ́ ẹ̀ náà ló máa sà sí pé ìwọ gba owó ló ṣẹ̀ dé. lásàrè ní collaboration pẹ̀lú àwọn. tẹ̀lé náà wọn titans yẹn wọn ò gbọ́ pa. àwọn fẹ́ẹ́ bù pa o. ó sì tó ṣe kinní gan. human feelings òun kò ṣe mọ gbẹ́yìn. example tó bá sọ pé ẹni tó jálé agbọ́ celebrity housewife ni agbọ́n ti ta gbọ́gbẹ́ la gbọ́n ta. ó ti jálé àwọn agbọ́ tóyìn fanbase ń gbọ́n pa o. wọn gbọ́ ká o. wọn gbọ́n pa o. ẹni tó kọ̀lé tóyìn gan àtù gan-an. ìyẹn gan mọ̀ pé ó kọ̀lé yẹn àtù. ṣe rí àwọn fans Ìyábọ̀ Òjó titans wọn ń gbọ́ pámọ́ sìn wọn kì í gbọ́ nǹkan kan àwọn ò gbọ́ nǹkan kan wọn ń gbọ́ oh you come for their kini we come for you ni you come for them wọ́n máa wá fún yín massively ni because. ẹ mọ̀ pé ṣe ló dàbí FC Wizkid FC wọ́n á drag ẹ ẹ̀mí àbọ̀dànù FC ò kì í gbọ́ nǹkan kan. FC ò ń gbọ́ o any small thing báyìí ó bá ti sọ̀rọ̀ bàbá wọn ní àìdánwò wọ́n á jẹ àkáǹtì ẹ̀ wọ́n á sáré jẹ àkáǹtì ẹ̀ pápápá ẹ̀rí kan tó ṣe fún kinní gbà yẹn kata efe tó lọ sọ pé Wizkid too proud. ìyẹn kọjá yẹn. Wizkid is too proud kìnnìkan wọ́n jẹ àkáǹtì wọ́n jẹ àkáǹtì ẹ̀ lọ́kàn. tó bá Ọlọ́run ó jẹ́ irú èmi yìí ni mo rí opportunity celebrity housewife ọmọ ẹ wá ti tó. ṣé mọ iye àwọn tó ń jealous Kàmọ́ níbi tó wà yẹn. I'm telling you. Kàmọ́ òun tó bá ń jẹun kán mà kán máa sọ̀rọ̀ nílé wọ́n ti yà wọ́n máa gbé síta wọ́n ti sọ di síbi. even gan àwọn tí Kàmọ́ ń kó lọ bẹ̀ gan àwọn tí Kàmọ́ ń kó lọ sọ́dọ̀ Fúnkẹ́ gan ẹ wo bí àwọn yẹn náà ṣe ní publicity ẹ wo báwọn yẹn náà ṣe. gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣe script tán fún mọ́ Kàmọ́ yẹn gbogbo wọn ni ó ti wà lọ́dọ̀ Fúnkẹ́. gbogbo wọn ló ń rí opportunity yẹn sìn Kàmọ́ náà ń rí opportunity yẹn lára Kàmọ́ pé ṣùgbọ́n ló gbé kiri lọ síbẹ̀ erékeré òun ló gbé léjì yìí kí ló kọ gẹ́rù kan báyìí tó máa ń ṣe Fọlá gbogbo wọn ti fi wọn sínú fíìmù wọn náà ti fi feature nínú. ó ti wà ní industry wọn bá ń ṣe ẹni premier báyìí wọn máa lọ. Ìyábọ̀ Fúnkẹ́ tún ti ní fíìmù kan tó ń bọ̀ ń ta o ó ti gbé gbogbo ẹ̀ jáde ní sìn Kàmọ́ wà bẹ́ẹ̀ everybody wà bẹ́ẹ̀ Ìyábọ̀ gan wà ní fíìmù yẹn. ọmọ ẹ wá rí opportunity ẹ wá. ìjọ tí fíìmù yẹn bá jáde àwọn èèyàn máa sunkún gan o pẹ̀lú Ìyábọ̀ tó tún lọ wà nù múvì yẹn. wọ́n máa sunkún o ẹ wá rí ta ló bá sunkún jolí sáàdì náà. ẹ tiẹ̀ dúró náà fíìmù mélòó náà wà ní celebrity housewife náà dẹ̀ ti wá ní tó ti wá ń kọlù èèyàn tó jù lọ nínú industry tó ti wá ń kọlù ẹ̀ out. ẹnu ló kó bá ẹnu. wọ́n ti sọ náà pé kò ṣojú lásán. ó rò pé kọ̀rọ̀ làwọn ti ń sọ̀rọ̀ kò mọ̀ pé ẹ tóun lọ sọ̀rọ̀ fún èèyàn máa da gbogbo ẹ̀ sí ètò. fíìmù mélòó ló tí ní tó ti kọlù ẹ tó ìyálà ìyá ẹ nínú industry ló ti ń kọlù ẹ out pé kò ṣe kíní kan fún ẹ kò ṣe kankan fún ẹ. ẹni tó dẹ̀ lọ gbẹ́jọba kò kúrò lórí platform ló máa wà ṣúlẹ̀ o ibẹ̀ lòun ti mèkè owó tiẹ̀ o. kí ló tèkì ẹ láti sọ fún yẹn pé èmi ni mo sọ fún wọn pé mi ò gbà owó.
wọ́n jẹ́ kí ìyẹn máa pe Tóyìn wọ́n á ní ìyẹn pe Tóyìn ọ̀rọ̀ wo ló tiẹ̀ lò ná. ó ní ẹranko animal. Tóyìn yẹn kí la gbé kí la jù. ìyẹn náà quick ó wà ó quick ó easy fún láti ó bùkún ó wà so quick láti lè máa sáré láti call máa àwọn call èèyàn. out. That's what we are saying about people. When you hear things, make your you know that this person is a celebrity. There's no way you can get through to the person. Why not make your personal investigation, ask questions before you? I mean, ó dẹ̀ ní ó ní bó ṣe lè access sí Tóyìn ẹ gbọ́ o mo gbọ́ nǹkan báyìí o ṣé bó ṣe rí nìyẹn kìnìkan like wà á tiẹ̀ sì ṣe findings ẹ̀ wà á ṣe due diligence ẹ̀ náà o kàn déédéé bọ́ta dẹ̀ ń pẹ́ ní ẹlẹ́ni lẹ́rùn. ẹni tó ní contact ẹni tó wá fẹjọ́ sùn ẹ̀gàn ṣé kò ní contact kò sí contact Tóyìn lọ́wọ́ ẹ̀. ó wá ń pè lẹ́ranko Tóyìn yẹn wà ní ẹranko ó pọ̀ nǹkan tí guy yẹn ṣe gan ló escalate gbogbo rubbish yìí kò bá má dé level yìí rárá tó wáyé pé guy yẹn ti lo common sense ẹ̀ ó ti fi ṣàárín yẹn kò bá má di gbogbo eléyìí orí ń sìn wọ́n ní èèyàn téèyàn bá tún bá rìn náà ó tún mátà nínú life èèyàn ẹni tó tẹ tún sọ pé ẹ tún ń bá òun ló ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ fún ẹ báyìí sìn wàá tí ọ̀rá máa ṣe nǹkan ẹ jẹ́jẹ́ ó ṣe máa ń ṣe alákìísà ẹ yẹn wàá tí ọ̀rá máa ṣe jẹ́jẹ́ táwọn èèyàn tún fi ń kó ẹ jẹ ìtẹ́lẹ̀ mi ò rí nǹkan tó wà nù èèyàn máa múra bíi wèrè èèyàn máa múra bíi ẹni tó ń ṣàárẹ̀ èmi ò rí nǹkan tó fọ́ nínú kinní yẹn ṣá o àwọn tó ń ṣe ṣáínṣáín lè. ṣé o mọ̀ pé Nigerians nǹkan lódìlódì ló máa ń gbà. àwọn ará Nàìjíríà yẹn kò dì lọ́mọ ẹ wo gègé yẹn tó ń ṣe yáda lórí TikTok tó ní 100 something k lórí view lórí rubbish rádaràda tó ń sọ. school of ilé kan. àwọn ọkùnrin kan tẹ̀ lọ jókòó tì yẹn wọ́n ń gbọ́ rubbish tó fẹ́ sọ. wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ advice ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń mú un lò. nǹkan tí ò make sense ló máa òótọ́ ni ṣá pé nǹkan tí ò make sense ló máa làwọn èèyàn máa ń like ló máa ń go viral téèyàn bá ń ṣe nǹkan gidi ẹ̀ ní rí kó trend. University of àwọn gègé yẹn kí ni nǹkan tẹ́ ẹ dẹ̀rù kan tí wọ́n ṣe tó ní ọpọlọ wá tó yẹ kí kò yẹ kí wọ́n rí 10 views. at the end of the day tó bá make owó tán lára gbogbo òṣì tó ṣe yìí kò wá ní ó máa wá stop at some point ó máa padà wá stop kò ní continue like kò ní rebrand ara ẹ̀ á wá stop. mi ò rí point nínú gbogbo rádaràda yìí they are using his advice now. òun múra bíi wèrè ẹni tí àjẹ wa máa yàgbẹ́ sínú pò wàá ní kọ́ máa jókòó sí orí water closet inú ike ọ̀dà. mi ò rí lẹ́sìn táwọn èèyàn kọ́ mi. Ọlọ́run á gbà wọ́n even Bella kí ni content tó ń ṣe. èyí náà rí content tó ń ṣe. Egúngún ṣe ṣe rádaràda tó fi kó bọ́ọ̀lù wà kí ni egúngún ṣe nonsense. wọ́n fẹ́ ti gbàgbé bọ̀bọ̀ tó sọ pé ìyàwó òun pé bàbá tí ì bá sùn kí orúkọ bọ̀bọ̀ yìí. Láńdẹ nìyẹn náà. mọ̀gbà tí Láńdẹ náà sọ pé Fúnkẹ́ ò sanwó fún un. Láńdẹ ọdẹ. ó tún wá dọ̀bálẹ̀ níta. Ọlọ́run ló pé kí Fúnkẹ́ kó máa keep receipt. So what did he do that for? Because ẹ fẹ́ bayọ̀ lórúkọ jẹ́. ẹ̀yin tẹ́ bá don't trust the reality of the poor man in Nigeria. ṣé oògùn ẹ̀ ò wọ́ mi. pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ṣé ìwọ̀nba 2G lóní ṣé kò wọ́ mi. ó wọ́ mi bàjẹ́. so Ọlọ́run á yọ television housewife tí 2G ẹ̀ máa wọ̀ mi. Format yẹn ti cast tipẹ́tipẹ́ o àwọn èèyàn ò lo format yẹn mọ́ o.
àbí ẹ wo èyí tẹ ní tí mo tẹ̀ fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn náà ìyẹn náà àárín kankan nǹkan tó ń ṣe nu lẹ́hùn this is a group of Lagos I'm currently with wọ́n máa gbọ̀dí wọ́n máa gbọ̀n ọyàn kí nìyẹn kọ wá. àníra dáradára. ó dẹ̀ ẹ wo gbogbo nǹkan tó ti fi kíní yẹn kó jọ ẹ wo bó ṣe ń náwó bó ṣe ń ra gbogbo ẹ̀ ra gbogbo. kì máa kí n yọ sọ fún yín money laundry gan pẹ̀lú gbogbo àwọn rọ́bìṣì. wọ́n kàn fi gbogbo àwọn kíní yẹn bojú ẹ wo ṣáà jẹ́ ká fi sẹ́nu ká dákẹ́ ni torí yẹn ò rí ìkọ̀kọ̀ tó wà nínú máa gbọ̀ndí how much do you do your breast ìyẹn náà ni can you shake them are they real are they kíní kan ìyẹn náà máa gbọ̀n tó àwọn èèyàn wọ́n ṣáà ń kó jẹ now money laundry torí kò lè sọ fún mi pé this is a Google of Lagos I'm currently here with ló fi kó gbogbo nǹkan tó kó jọ yẹn ló fi kó jọ kò lè sọ àìrọ́ kò possible. I'm currently here with Lagata. Are they real? Can you jump up? Juicy kí ló ń bá ká. Juicy ṣe ìpolórí burúkú ni ẹ ṣe oṣù. ọmọ sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Juicy ìtẹ̀mẹ́ tó bí iná bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ ní Juicy lọ́wọ́ kọ́mẹ̀ntì ẹ ní Instagram lọ́wọ́ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ṣẹ̀ wo báwọn èèyàn ṣe ń ṣépè fún ẹ. ìyàwó pọ́ọ̀mà. wọ́n ní. pọ́ọ̀sà. èèyàn kan ní pé irú píṣọ̀ wo lélẹ̀ píṣọ̀ kọ́kọ́ tó post kọ́mẹ̀ntì ẹ ti pẹ́ o kò ṣe kọ́mẹ̀ntì Justice for Mohbad o. láti 2001. bẹ́ẹ̀ kọ́mẹ̀ntì tí mo sọ fún yìí tẹ́ bá lọ wò lọ́dà kíní ẹ̀ ní Instagram kò ń ṣe kọ́mẹ̀ntì àwọn Justice for Mohbad o like kọ́mẹ̀ntì yẹn ti pẹ́ píṣọ̀ tó post yẹn ó ti pẹ́ táwọn pípì yẹn ti kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀. gbà tó ṣe wedding pẹ̀lú afọ́jú. kọ́mẹ̀ntì tẹ́ bá. afọ́jú ló fẹ́. ìgbà tó ṣe wedding pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ó post wedding picture wọn. ọkọ dàbí ẹni tó mi lùkúdì. why do you wọ̀wọ́ like. ìyẹn mi lùkúdì ń tiẹ̀ ni. ó wá jóná. wèrè ṣe bísínẹ́sì ó pa bísínẹ́sì tì láti 2019 2020. ó wá gbé Justice for Mohbad lórí. ó wá gbé Justice for Mohbad sórí. Justice for Mohbad ti bá tiẹ̀ jẹ́. ó ṣalábàá rẹ̀ ó rí kiri bíi gálà. wọ́n náà wọ́n fẹ́ ayé àwọn fẹ́ dá. ó máa fi lè máa bèrè pẹ́sẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀yin tí ń jò sí ẹ mú ara yín ẹ dúró sí TikTok ẹ má máa kọjá ẹ̀yin pé ẹ ń lọ sí Instagram àbẹ́ lọ sí Twitter wọ́n máa shred yín to pieces. wèrè yín ẹ rí i pé dé tó lásán pé wò lè lọ sí Instagram torí ó mọ̀ wọn rẹ̀. ìgbà tí àwọn critical mìíràn sọ fún àwọn irinṣẹ́ wọn pé kí wọ́n lọ sí Instagram bó wọ́n sá sẹ́yìn ni. tó bá láìka rẹ̀ dúró sí TikTok kẹjọ máa ṣe gbọ́nàgbọ́nà yín bíbá yìí. wọ́n lè lọ Instagram Facebook àti TikTok lọ́ máa lẹ́ẹ̀dì mọ́. wọ́n sì mọ̀ pé Instagram yẹn kò ń ṣe fáwọn intellectual ló wà ní Instagram. tó bá rí pé bó ṣe máa ń sọ òyìnbó náà ló ṣe lọ kọ́ sí orí Instagram. tó bá ṣe pé Papayanu náà ó jọ rẹ̀ lójú kí ló máa ní òun ṣe live lórí Instagram ṣé àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ló fẹ́ máa lọ gbọ́ ní Instagram TikTok náà ní pé TikTok gba wèrè yín. wọ́n ní kó lọ sí Instagram ní orí Instablog. bẹ́lẹ̀ kó lọ sórí Porsche. ẹjọ wọ́n sì síra wọn.